Women Biotech Incubation Facility, and SPMVV Society for Innovation, Incubation and Entrepreneurship. It's my pleasure to welcome you all to this online awareness program on the second day webinar series entitled How to Deal with COVID-19 When You Have Diabetes, which is, I think it is need of the hour. First of all, I would like to welcome our beloved Vice Chancellor, Professor D. Jamuna Madam, who has been initiated to organize this program. It is my privilege to welcome today's eminent speaker, Dr. Prasanthi Garu, Senior Consultant and Diabetologist, Tirupati. A warm welcome to our Registrar, Professor D.M. Mamata, to this program. I welcome Professor S. Jyoti, Secretary, SPMVV, Society for Innovation, Incubation and Entrepreneurship, and Professor M. Vidyavati, Project Investigator, Women Biotech Incubation Facility. I welcome all the deans, director, heads, teaching, non-teaching, students and their families and general public for this program. Once again, I welcome you all. Now I request our beloved Vice Chancellor, Madam Professor D. Jamuna Madam, to address on the second day series of webinar entitled How to Deal with COVID-19 When You Have Diabetes. I welcome you, ma'am. Namaste and very good morning to everyone. Am I audible? Yes, ma'am. You are audible, ma'am. Yes. Dr. Krishna Prasanthi, today's invited speaker. Dr. Mamata, Registrar of SPMVV, Deans of Constituent Colleges, Faculty of Sri PADMAVATI MAHILA University, both teaching and non-teaching, student participants, members of the organizing committee, and distinguished, participants from the general public. I deem it as pleasure to associate with this second SPMVV outreach webinar on COVID-19 pandemic. As part of SPMVV outreach activities, we have planned some of these awareness programs. And as you all know, one of the noble tasks of any higher education institutes is to extend the knowledge and essence of outcome of research for the benefit of the society. Anything must be socially relevant. In view of this community commitment and community connect, the SPMVV, especially the Women Biotechnology Incubation Facility, jointly with Wellness Center at Physical Education Department, organizing this webinar series to educate actually the community, the families of SPMVV faculty, teaching and non-teaching members, and also the student participants of SPMVV. I think, many of our employees are using this particular outreach webinars for the benefit of understanding and to equip themselves with proper knowledge. Especially I'm happy to know that today's webinar, Dr. Krishna Prasanthi is addressing. Dr. Krishna Prasanthi needs no introduction for those who are living in Tirupati. Dr. Krishna Prasanthi, the specialist in diabetes for many years, and also in specific activists in creating awareness on COVID-19 pandemic, both in the first wave and in the second wave. And her services are remarkable in serving, serving not only the needy, but also in empowering the society, especially what to do, what not to do during this COVID pandemic. With her experience and in dealing with, especially in dealing with the diabetic persons, today she will deliver her talk on COVID-19 and its impact on diabetic persons. I need not tell you, diabetes is one of the public health concerns. So majority of the population, they are suffering either with borderline diabetes or chronic diabetes, which is of major concern during this COVID-19 pandemic. I'm sure
today Dr. Krishna Prasanthi will give us more insights, more clear understanding of what is the impact of COVID-19 in specific on, diabetic persons. I take this opportunity on behalf of PADMAVATI MAHILA VISVAVIDYALAYAM. I warmly welcome you, Dr. Krishna Prasanthi, to our midst. So we'll have, let me not stand stand between the speaker and the audience. So let me give that chance to Dr. Krishna Prasanthi to go ahead with her talk. Thank you. Yeah, I think, before you start, I think somebody is there to introduce the biography and, background of, Dr. Krishna Prasanthi. I request Sarah. Yes, madam. Yeah, Dr. Sridevi, please introduce the speaker. I request you. Yes, ma'am. Good morning, all. This is Dr. Sridevi, Scientific Officer in Women Biotech Incubation. Today, I feel very happy to introduce famous diabetologist Dr. Krishna Prasanthi to the second session of the webinar series organized by SPMVV, the PADMAVATI MAHILA VISVAVIDYALAYAM Women Biotech Incubation. Prasanthi is a senior consultant physician and she started her career as a senior consultant and diabetologist. In her journey, Madam has reached several positions, and now Madam is a member of Indian Medical Association Women Doctors Wing headquarters, and Madam is a chairperson in the Academy of Medical Specialties Indian Medical Association in our state, as well as Madam is also a vice chairperson in the Association of Physicians of India, Andhra Pradesh, and Madam is also a honorary treasurer, Research Society for the Study of Diabetes in India, Andhra Pradesh chapter, as well as she is a treasurer, honorary treasurer in the Diabetes Academy of Telangana state. Along with her regular activities, Dr. Krishna Prasanthi is also active in social activities by running a trust, Sri Sai Harshita Charkul Trust at Tirupati, and she is the secretary to that. In her academics, along with in her journey, she awarded many fellowships, and she is a fellow of Research Society for Study of Diabetes in India, and she is a fellow of Indian College of Physicians and Associations of Physicians in India. And with these few words, Madam, we are very fortunate to have here being with us today, and I extend again my warm welcome to you, and I request you to please start your lecture and share your suggestions to our gathering. Thank you, ma'am. Yeah. Good morning, everybody. First of all, I extend my heartfelt thanks, regards to our Vice Chancellor, Professor Dr. D. Jamuna Madam, for her kind words of introduction. And I really extend my heartfelt thanks to Registrar of SP Mahila University, Dr. Mamata, and the CEO of this Women Biotech Incubation Center, Dr. Kalarani, all the faculty and team members, all the teaching faculty and the ministerial staff of the SP Mahila University. Thank you very much for giving me this opportunity. Really, it is highly appreciated gesture of conducting a webinar series of contours of COVID-19 pandemic management and innovative strategies, and I have been given the opportunity to deal with COVID-19 with diabetes. So I'll be giving slides in English and I'll be talking in Telugu. ఎవరికైనా కూడా క్వశ్చన్స్ అడగాలి అని అంటే మీరు చాట్ బాక్స్ లో కూడా పెట్టొచ్చు. తర్వాత ఒక బ్రీఫ్ అవుట్లైన్ ఇచ్చిన తర్వాత క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ సెషన్స్ అన్నది కూడా తీసుకుంటాను. సో మనం ఈరోజు డిస్కస్ చేసుకుంటున్నది అసలు COVID-19 వ్యాధిలో షుగర్ వ్యాధిని మనం ఏ విధంగా కూడా మేనేజ్ చేయాలి.
COVID-19 అన్నది మనకందరికీ కూడా తెలుసు. ఇట్స్ ఎ గ్లోబల్ catastrophe, huge social, economic, medical crisis, and it's a new experience to healthcare professionals, new challenges to government, new way of living people. Chaotic experiences gave wiser pathways in acclimatization, good opportunity for innovative ideas using technology and improving healthcare facilities. So ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఒక మహమ్మారి లాగా ఇది వ్యాప్తి చెంది అనేక రకాలైన ఆరోగ్య సామాజిక ఆర్థిక కష్టాలన్నీ కూడా కలిగించి కొత్త రకాలైన ఆరోగ్యపరమైన సమస్యలు, కొత్త ఛాలెంజెస్ డాక్టర్స్ కి ఇవ్వటము, ట్రీట్మెంట్ మేనేజ్మెంట్స్ లో చేంజెస్ రావటము, ప్రజలు కూడా దీనితో కొత్తగా జీవన విధానంలోకి రావాల్సిన పరిస్థితులు రావటము, ఇవన్నిటి వల్ల ఒక మంచిది ఏం జరిగింది అంటే టెక్నాలజీని బాగా ఉపయోగించుకోవటము, కొత్త ఇన్నోవేషన్స్ అన్ని మనం డిస్కవర్ చేసుకోవడము, మన ఆరోగ్య సంరక్షణ విధానంలో ఇవన్నీ కూడా ఇన్కార్పొరేట్ చేసుకోవడం అన్నది కూడా జరిగింది. Coming to the epidemiology of diabetes. Diabetes, you know, it is increasing globally and we are standing second to China in this world. And 79% of diabetes live in low and middle income countries. And in 2020, there are 463 million adults in world, and the expected number is around 700 million by 2030. India is having 77 million of diabetes and expected to double by 2045, and almost like 60% of undiagnosed diabetic patients are there. అంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా మనం రెండో స్థానంలో ఉన్నా కూడా ఇంకా కూడా నంబర్ ఉధృతంగా ఎక్కువయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. 60% మంది ప్రజలకి తమకి షుగర్ ఉందని తెలియని పరిస్థితుల్లో కూడా ఉంటున్నారు. డయాబెటీస్ ఇన్ COVID-19. సో ఆల్రెడీ ఒక మహమ్మారి డయాబెటీస్ తో మనము బాధపడుతున్నాము, కొత్త మహమ్మారి COVID-19 అని వచ్చింది. ఇవి రెండు కలిస్తే పరిస్థితి ఏంటి అని అంటే 20 to 50% ఆఫ్ COVID-19 పేషెంట్స్ హ్యాడ్ డయాబెటీస్. సో దాదాపు 50% ఆఫ్ కోవిడ్ వచ్చిన వ్యక్తులకి షుగర్ వస్తున్నది, వచ్చే అవకాశం ఉన్నది. షుగర్ వల్ల కాంప్లికేషన్స్ వస్తుంది. షుగర్ ఎక్కువగా ఉన్న వాళ్ళకి COVID-19 రావచ్చు, COVID-19 ఉన్న వాళ్ళకి కొత్తగా కూడా షుగర్ రావచ్చు. దీని వల్ల COVID-19 కి ఇచ్చే ట్రీట్మెంట్ లో, షుగర్ కి ఇచ్చే ట్రీట్మెంట్ లో రకరకాలైన మార్పులు అన్నది, ఛాలెంజెస్ అన్నది వస్తుంది. సో ఇవన్నీ కూడా అసలు షుగర్ వ్యాధికి కోవిడ్ కి ఎటువంటి రిలేషన్స్ ఉన్నాయి అన్నది తెలుసుకున్నాము. అండ్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద పాండమిక్ ఇస్ స్టిల్ నాట్ ఇన్ సైట్. అంటే మనకి సెకండ్ వేవ్ అయిపోతుందా, థర్డ్ వేవ్ వస్తుందా, ఇది ఎప్పుడు అయిపోతుంది అంటే ద ఆన్సర్ ఇస్ స్టిల్ నాట్ నోన్. Main important thing for SARS-CoV-2 is it has spike glycoproteins attaches to ACE2 receptors in the pulmonary alveolar cells, pancreatic beta cells, adipose tissues, small intestines and kidneys. మీరు ఇది ఒక్కటి అర్థం చేసుకుంటే మన అసలు కోవిడ్ కి ఎందుకు లక్షణాలు వస్తున్నాయి అన్నది తెలుస్తుంది. అంటే ఈ స్పైక్స్ లాగా ఏదైతే కరోనా వైరస్ పైన ఉంటుందో అది మన శరీరంలో ప్రవేశించి అనారోగ్యానికి కారణం అవ్వాలి అని అంటే ACE2 రిసెప్టార్స్ ని పట్టుకుంటే ఇవి ఎక్కడెక్కడ ఎక్కువ ఉంటుందంటే ఊపిరితిత్తుల్లో, మన క్లోమ గ్రంథి, ప్యాంక్రియాస్ లో, క్రొవ్వు కణాలలో, చిన్న పేగులలో, కిడ్నీస్ లో, ఇన్ని అవయవాల పైన కూడా అది ప్రవేశించి శరీరంలో మార్పులు అన్నది కలిగిస్తుంది. దీని వల్ల ఏం జరుగుతుంది? ఆల్టరేషన్స్ ఇన్ గ్లూకోజ్ మెటబాలిజం, ఇంక్రీజ్డ్ ప్రో ఇన్ఫ్లమేటరీ సైటోకైన్స్ అంటే మీ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ పైన యాక్టివేషన్, హైపర్ కోయాగులబుల్ అండ్ ప్రోథ్రాంబోటిక్ స్టేట్, రక్తంలో గడ్డలు కట్టే అవకాశము ఉంటుంది. కాబట్టి లో రికవరీ రేట్, హై మోర్టాలిటీ, ప్రొలాంగ్డ్ హాస్పిటలైజేషన్. మామూలు వాళ్ళకంటే షుగర్ కంట్రోల్లో లేని వాళ్ళకి COVID-19 వస్తే ఎక్కువ రోజులు హాస్పిటల్లో ఉండే అవకాశాలు కనపడుతుంది. So there is a collision between two global pandemics going on, and comorbidities of COVID-19 లో బీపీ కానీ, షుగర్ కానీ, గుండె వ్యాధిగ్రస్తులు కానీ, కిడ్నీ వ్యాధిగ్రస్తులు కానీ, క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ కానీ వీళ్ళందరూ ఉన్నా కూడా type 2 diabetes is the most comorbid condition, and this hyperglycemia అంటే ఎక్కువ బ్లడ్ షుగర్ ఉండటం వలన సీరియస్నెస్ ఆఫ్ ద డిసీజ్ అన్నది కూడా ఉంటుంది. సో దీని వల్ల ఏమి నష్టం? ఒకవేళ రక్తంలో షుగర్ కానీ ఎక్కువ అయితే మనకి ఏమి నష్టం జరుగుతుంది అని అంటే ముఖ్యంగా కూడా ఈ ఇన్ఫ్లమేటరీ మీడియేటర్స్ అన్ని పెరగటం వల్ల సైటోకైన్ స్టార్మ్ అనే కాంప్లికేషన్ కూడా వస్తుంది. సో ఎక్కువ షుగర్ కానీ ఉంటే SARS-CoV-2 వైరస్ తొందరగా కూడా సెల్స్ లోకి వెళ్ళి మనకి ఎక్కువగా డిసీజ్ వచ్చే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. సో మనము ఒక 2 ఆర్మ్స్ కానీ తీసుకుంటే
COVID-19 అన్నది ఉన్నట్టుండి ఉధృతంగా వస్తుంది. కిడ్నీ కానీ, గుండె కానీ, ఊపిరితిత్తులు కానీ, నాడీ వ్యవస్థ కానీ రావచ్చు. షుగర్స్ అన్నది ఎక్కువగా కూడా అవుతుంది. రక్తము గడ్డగట్టే అవకాశము ఉంటుంది. లంగ్ ఫైబ్రోసిస్ వచ్చే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. అదే షుగర్ వ్యాధి కానీ తీసుకుంటే అది కూడా ఒక ఇన్ఫ్లమేటరీ డిసీజ్ కానీ తీసుకుంటాము. కానీ స్లోగా మనకు కిడ్నీ, గుండె, నరాలు చేంజెస్ అన్నది కూడా వస్తుంది. దీంట్లో కూడా గ్లూకోజ్ చేంజెస్ అన్నది కూడా ఉంటుంది. సో we are dealing with two pandemics, COVID-19 and diabetes. It's like a collision between the two important bomb-like events which are going to cause a chaos in the human being. And this slide is very, very important. Timeline of symptoms of COVID-19. ఎందుకనంటే సాధారణంగా మనకు సిమ్టమ్ వచ్చిన రోజు నుంచి మనము ఒక 10 రోజుల్లో 14 రోజుల్లో మనం గుర్తు పెట్టుకుంటాం. కానీ సిమ్టమ్ రాకముందు కూడా ఒక 4-5 రోజులు మన శరీరంలో ఈ వైరస్ అన్నది మేనిఫెస్టేషన్ రెప్లికేషన్ జరుగుతూ ఉంటుంది. ఎటువంటి లక్షణాలతో రావచ్చు? జ్వరము కానీ, దగ్గు కానీ, జలుబు కానీ, నీరసం కానీ, ఆకలి లేకపోవడం కానీ, రుచి లేకపోవడం కానీ, వాసన లేకపోవడం కానీ, మనకు కండరాల నొప్పులు కానీ, కడుపు నొప్పి కానీ, విరోచనాలు కానీ, ఇవన్నీ లక్షణాలు కూడా మనము ఫస్ట్ డే ఆఫ్ ఆన్సెట్ ఆఫ్ సిమ్టమ్ తీసుకుంటాం. ఇంకా కొద్దిగా అన్కామన్ కూడా ఉండొచ్చు. సో సాధారణంగా 5వ రోజు నుంచి 10వ రోజుల్లో కొద్దిగా మార్పులు అన్నది జరగవచ్చు. అంటే ఆయాసం కానీ ఇటువంటివి కూడా జరగవచ్చు. ఒక 5% మంది క్రిటికల్ ఇల్నెస్ అయ్యేదానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి COVID-19 ఉన్న వ్యక్తులతో మనం మాట్లాడినా, ఎక్కువ క్లోజ్ కాంటాక్ట్ లో ఉన్న వాళ్ళ శరీరంలో రోగ నిరోధక శక్తి బట్టి మనకు వ్యాధి మేనిఫెస్టేషన్ జరిగేదానికి 1 రోజు నుంచి 14 రోజులు కూడా అయ్యే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. సో వాట్ ఆర్ ఆల్ ద కామన్ సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ COVID-19? ఇది అందరికీ కూడా తెలుసు. మళ్ళా ఒక చిన్న రిపిటేషన్. అందరూ అనుకుంటున్నట్టుగా కేవలము శ్వాసకోశ సంబంధిత లక్షణాలతోనే ఉండరు. జ్వరం కానీ, జలుబు కానీ, ఇందాక చెప్పిన లక్షణాలతో పాటు ఎవరికైనా చెస్ట్ పెయిన్ రావటం కానీ, కళ్ళు తిరిగి పడిపోవటం కానీ, ఫిట్స్ రావటం కానీ, స్ట్రోక్ రావటం కానీ, లేదు కడుపు నొప్పి విపరీతంగా రావటం కానీ, చర్మంలో రకరకాల మార్పులు జరుగుతుంటే ప్రస్తుతము COVID-19 పాండమిక్ నడుస్తుంది కాబట్టి అది కూడా మనకేమన్నా COVID-19 లక్షణాలుగా కూడా చూసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. కిడ్నీ కూడా, లివర్ కూడా మేనిఫెస్టేషన్స్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. దెన్ వాట్ ఆర్ ఆల్ ద స్టేజెస్? మైల్డ్, మోడరేట్, సివియర్, క్రిటికల్. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకనంటే మైల్డ్ డిసీజ్ ఉన్న షుగర్ పేషెంట్ కి ఏ విధమైన మందులు ఇవ్వాలి, క్రిటికల్ గా ఉన్న షుగర్ పేషెంట్ కి ఏ మందులు ఇవ్వాలన్నది ట్రీట్మెంట్ లో మనకు ఉంటుంది. మైల్డ్ కి, మోడరేట్ కి వీలున్నంత వరకు షుగర్ కి వాళ్ళు వాడుతున్న మందుల్లోకే వాళ్ళు వెళ్లాల్సి వస్తుంది. బట్ సివియర్ క్రిటికల్ డిసీజ్ ఉన్న వాళ్ళకి రక్తంలో షుగర్ ఎక్కువైనా, హాస్పిటల్స్ లో అడ్మిట్ అయినా, ఐసీయూలో అడ్మిషన్ ఉన్నా వీళ్ళకు మటుకు ఇన్సులిన్ ఇంజెక్షన్ ఇచ్చే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. అసలు వై ద గ్లూకోజ్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ఫ్లక్చుయేషన్, అది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ థింగ్ కానీ మనం చూసుకుంటే ఫస్ట్ వేవ్ లో ఎక్కువ రోజులు లాక్డౌన్ లో ఉండటము, ఇర్రెగ్యులర్ డైట్, రెడ్యూస్డ్ ఎక్సర్సైజెస్ అండ్ గ్యాస్ట్రోఇంటెస్టైనల్ సిమ్టమ్స్, ఇంక్రీజ్డ్ స్ట్రెస్ అండ్ ద రొటీన్ ఇంటరప్షన్ ఆఫ్ ద ట్రీట్మెంట్, అంటే వాళ్ళు రొటీన్ గా తీసుకుంటున్న మందులు వాడకపోవటము, ఫియర్, యాంగ్జైటీ, టెన్షన్, ఇవన్నీ కూడా మెయిన్ గా రీజన్స్ అన్నది అయినాయి. తర్వాత ఇప్పుడు ట్రీట్మెంట్ లో వాడుతున్న స్టీరాయిడ్స్ మందుల వల్ల కానీ, లేదు వాళ్ళ శరీరంలో జరుగుతున్న ఇన్ఫ్లమేషన్ వల్ల కానీ, దీని వల్ల కూడా షుగర్స్ అన్నది పెరుగుతుంది. కాబట్టి షుగర్ వ్యాధి గ్రస్తులలో కోవిడ్ కానీ వస్తే షుగర్ ఎక్కువగా ఫ్లక్చువేషన్స్ అయ్యేదానికి ఇన్ని కారణాలు ఉండొచ్చు. సో COVID-19 నుండి డిస్గ్లైసీమియా అంటే హై షుగర్స్ కానీ ఉంటే వీఆర్ మోర్ వరీడ్ అబౌట్ ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ లైక్ హైపర్ మెటబాలిక్ స్టేట్, స్ట్రెస్ హైపర్గ్లైసీమియా, glycation of immunoglobulins, overactivation of the T cells, oxidative stress, immune dysfunction, loss immunity. Now the term is that sugar tension. It's what you call like a hypertension. Now the latest term is the sugar tension, diabetes with hypertension. Now the concept is the diabetic lungs is also there. So this is how the virus enters. Beta cell of the pancreas is getting infected. Insulin secretion తగ్గిపోతుంది మెయిన్ గా. దీని వల్ల షుగర్స్ అన్నది కూడా ఎక్కువగా అవుతుంది. ఎండోథీలియల్ డిస్ఫంక్షన్ అన్నది జరుగుతుంది. మల్టీ ఆర్గాన్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ అనేది జరుగుతుంది. కాబట్టి మెయిన్ గా 2 ముఖ్యమైన విషయాలు మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే
COVID-19 అంటే శ్వాసకోశ సంబంధితదే కాదు, ఇతర అవయవాలు కూడా అఫెక్ట్ అవుతుంది. షుగర్ కూడా రావచ్చు, షుగర్ లేని వాళ్ళకి షుగర్ రావచ్చు, కొత్తగా కూడా షుగర్ రావచ్చు, శరీరంలో ఇన్సులిన్ ఉత్పత్తి తగ్గొచ్చు, శరీరంలో ఎక్కువ లెవెల్స్ ఆఫ్ బ్లడ్ గ్లూకోజ్ కి వెళ్ళే అవకాశం ఉంటుంది. దీనివల్ల రక్తం గడ్డగట్టే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. మల్టీ ఆర్గాన్ డ్యామేజ్ అన్నది జరుగుతుంది. Unanswered questions. How frequent is the phenomena of the new onset of diabetes, and is it type 1 or type 2 or some other new type which we didn't nominate? So అసలు ఎంతమందికి వస్తుంది? ఒక 100 మంది COVID-19 ఉంటే ఎంత % ఆఫ్ పీపుల్ కి షుగర్ వస్తుంది? అండ్ డూ దీస్ పేషెంట్ రిమైన్ ఎట్ ఎ హయ్యర్ రిస్క్ ఫర్ డయాబెటీస్ ఆర్ డికేఏ అంటే డయాబెటిక్ కీటోసిడోసిస్? అంటే వీళ్ళు అందరూ కూడా షుగర్ అని కొత్తగా వచ్చిన COVID-19 పేషెంట్స్ కి అందరికీ హై కాంప్లికేషన్స్ లో వెళ్తుందా లేదా? In patients with pre-existing diabetes, does COVID-19 change the underlying pathophysiology and natural history of the disease? అంటే నాకు ఆల్రెడీ షుగర్ ఉంది, నాకు ఇప్పుడు కోవిడ్ వచ్చింది, దీని వల్ల నా శరీరంలో ఇంకేమన్నా కొత్త మార్పులు జరుగుతుందా? నా అవయవాల్లో ఏమన్నా మార్పులు జరుగుతుందా? వాట్ డిటర్మిన్స్ ద మోర్టాలిటీ? మరణానికి కారణాలేంటి షుగర్ వ్యాధిగ్రస్తులలో? అంటే సిటీలో వచ్చే కోరాట్స్ పట్టే మనము ప్రోగ్నోసిస్ అంటే మన రికవరీ అన్నది డిపెండ్ అవుతుందా? ఆర్ is it the drugs which are going to determine the prognosis? Antiviral drugs like remdesivir or steroids or low molecular weight heparins. Is there any vertical transmission? అంటే ఒక తల్లికి కోవిడ్ కానీ వస్తే పుట్టుపోయే శిశువుకి మనకు కోవిడ్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుందా లేదా? ఇవన్నీ కూడా అనేక రకాలైన ప్రశ్నలు ఇప్పటికీ ఉన్నాయి. So finally, what we have to understand is glycemic control is very, very important. Sugar control should be the extreme important step we have to take in the management of COVID-19. Each patient should have a tailored therapeutic strategy, optimal goal of blood glucose to be done in all the ICU admitted patients and in hospital admitted patients. So those patients already who have diabetes and if they are having COVID-19, what to be done? అసలు షుగర్ వచ్చింది, షుగర్ ఉన్న పేషెంట్ కి COVID-19 వచ్చింది, ఫస్ట్ థింగ్ ఏం చేయాలి? వాళ్ళ హెల్త్ కేర్ ప్రొవైడర్ తో కాంటాక్ట్ లోకి రావాలి. దేర్ ఫ్యామిలీ డాక్టర్, యువర్ హెల్త్ సెంటర్ డాక్టర్ ఆర్ యువర్ ఓన్ క్లోజ్ డాక్టర్, వాళ్ళతో ఒకరికి కాంటాక్ట్ రావాలి. You should keep adequate stock of medications and supply of the blood glucose monitor systems. అంటే మీరు ఇంట్లో ఒక గ్లూకోమీటర్ పెట్టుకోవటము, గ్లూకోజ్ స్ట్రిప్స్ రెడీగా పెట్టుకోవటము, మీ మందులు రెడీగా పెట్టుకోవటము, మీకు ఇన్ఫెక్ట్ అవ్వటం వల్ల మీరు బయటకు వెళ్ళలేక మందులు తెచ్చుకోలేని పరిస్థితులు రాకుండా స్టాక్ పైలింగ్ అన్నది కూడా తెచ్చుకోవాలి. తర్వాత ఇంట్లో ఎప్పుడు కూడా ఇటువంటి లాక్డౌన్ పీరియడ్ లో కానీ హోమ్ ఐసోలేషన్ లో కానీ కోవిడ్ కేర్ సెంటర్ లో ఒక సింపుల్ షుగర్ అంటే సడన్ గా మీకు బ్లడ్ గ్లూకోజ్ తగ్గింది, మీకు ఒక అటెండెంట్ లేదు, మీకు ఒక బ్లడ్ గ్లూకోజ్ కానీ గ్లూకోజ్ ప్యాకెట్ కానీ కొద్దిగా తేనె కానీ ఒక స్వీట్ కానీ అంటే రెగ్యులర్ గా తినేదానికి కాదు, షుగర్స్ అప్స్ అండ్ డౌన్స్ అయినప్పుడు మీకు మీరు సెల్ఫ్ కేరింగ్ వచ్చేదానికి కూడా రెడీగా ఉండాలి. సో గ్లూకోగాన్ అన్నది ఎమర్జెన్సీ ఇంజెక్షన్. దెన్ యాక్చువల్ ఇల్నెస్ పీరియడ్ లో ఏం చేయాలి? వాట్ ఎవర్ మెడికేషన్ యు ఆర్ టేకింగ్ యూ హ్యావ్ టు టేక్, దట్ ఈస్ నెంబర్ 1. చాలా మంది ఏంటంటే తినలేకపోతున్నామని వాళ్ళు వాడుతున్న షుగర్ టాబ్లెట్స్ అన్నది మానేస్తున్నారు, ఇది చాలా తప్పు. ఆల్రెడీ ఎవరైతే ఇన్సులిన్ ట్రీట్మెంట్ వాడుతున్నారో వాళ్ళు కూడా కంటిన్యూ చేయాలి. ఒకవేళ తీసుకునే ఆహారం కానీ తక్కువగా కానీ ఉంటే ఇన్సులిన్ డోస్ తగ్గించుకోవచ్చు. ఇన్సులిన్ కానీ మానేసే పరిస్థితులు వస్తే మీ డాక్టర్ ని మీరు ఖచ్చితంగా కూడా కన్సల్ట్ అవ్వాలి. మానిటరింగ్ ఆఫ్ బ్లడ్ గ్లూకోజ్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకనంటే స్ట్రిప్స్ మీరు ముందుగానే తెచ్చి పెట్టుకొని అక్యూట్ సిక్ గా ఉన్నప్పుడు అంటే వామిటింగ్స్ కానీ మోషన్స్ కానీ హై ఫీవర్ కానీ స్టీరాయిడ్స్ కానీ ఇటువంటి వేసుకుంటున్నప్పుడు ప్రతి 4 గంటలకి 6 గంటలకి మీ బ్లడ్ గ్లూకోజ్ ట్రాకింగ్ లోకి వెళ్ళాలి. ఎవరికైతే 400-500 mg ఆఫ్ బ్లడ్ షుగర్ దాటేస్తుందో వాళ్ళు ఇమ్మీడియట్ గా మెడికల్ అటెన్షన్ లోకి వెళ్లాల్సి వస్తుంది. సో ఎప్పుడైతే హై షుగర్స్ కి వెళ్తున్నామో, ఎప్పుడైతే అన్కాన్షియస్ స్టేజ్ కి వెళ్తున్నారో, ఎప్పుడైతే సిక్ అవుతున్నారో వాళ్ళు మటుకు ఇమ్మీడియట్ గా హాస్పిటల్ అడ్మిషన్ కి వెళ్ళాలి. చాలా మంది ఏంటంటే హాస్పిటల్ కి వెళ్తే మాకు కోవిడ్ వస్తుంది కదా కాబట్టి మేము హాస్పిటల్ కి వెళ్ళకూడదు అని లేట్ గా హాస్పిటల్స్ కి వెళ్తున్న వాళ్ళే ఎక్కువ సిక్ అయ్యి ఎక్కువ రోజులు ఐసీయూలో ఉంటున్నారు. కాబట్టి ఇఫ్ ద కండిషన్ డిమాండ్స్, ఇఫ్ యువర్ సిక్నెస్ డిమాండ్స్, ఇఫ్ యువర్ ఇల్నెస్ డిమాండ్స్, ఇఫ్ యు ఆర్ ప్రోగ్రెసింగ్ ఫ్రమ్ మైల్డ్ టు మోడరేట్, ఇఫ్ యు ఆర్
progressing from moderate to severe, definitely you need to go for a hospital for admission. వీటన్నిటిలోకి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ వచ్చి హైడ్రేషన్, అంటే అడిక్వేట్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్స్ అన్నది తీసుకోవాలి. కానీ ఎవరైతే కిడ్నీ పేషెంట్స్ ఉంటారో, ఎవరికైతే కిడ్నీ డాక్టర్ 1.5-2 లీటర్లు లోపలే తీసుకోమని ఉంటారో వాళ్ళు మటుకు ఎక్స్ట్రా నీళ్ళు అన్నది కూడా తీసుకోకూడదు. కాబట్టి డాక్టర్ తో కాంటాక్ట్ లో ఉండాలి, గ్లూకోమీటర్ దగ్గర ఉండాలి, సెల్ఫ్ మానిటరింగ్ చేసుకోగలగాలి. షుగర్ సడన్ గా లో అయితే మీరు రెడీగా పెట్టుకోవాలి, షుగర్ టాబ్లెట్స్ కి ఇన్సులిన్ రెడీగా పెట్టుకోవాలి. అవసరం అయితే ఇమ్మీడియట్ గా కూడా మీరు హాస్పిటల్ కి వెళ్లాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. These are all consensus standard recommendations by all the professional bodies. Outpatient care కి ఎట్లా చేయాలి, ఇన్పేషెంట్ కేర్ కి ఎట్లా చేయాలి, ఏ బ్లడ్ లెవెల్స్ టార్గెట్ అన్నది కూడా చూసుకోవాలి. సో మినిమం వచ్చి అవర్ టార్గెట్ ఈస్ 180 milligrams of డెసిలీటర్. అంటే ఐసీయూలో కానీ హాస్పిటల్లో కానీ అడ్మిషన్స్ లో 200 లోపల మెయింటైన్ చేసుకునే విధంగా కూడా అవర్ ట్రీట్మెంట్ ప్రోటోకాల్స్ విల్ బి మేనేజ్డ్. And this is the algorithm given by the government of India. So patient, all admitted patients in any COVID care center should be evaluated for diabetes at the first visit. I'll repeat it. Any patient, whether they are diabetic or not, irrespective of the diabetic status, should be checked for the blood sugar at the first time of the visit in the COVID care center or in the COVID hospital. Sugar లేని వాళ్ళు కూడా కోవిడ్ అని తెలిసిన వెంటనే రక్తంలో షుగర్ శాతము చూసుకుంటే వారం తర్వాత 14 రోజుల తర్వాత రక్తంలో షుగర్ పెరిగినప్పుడు అది కోవిడ్ వైరస్ వల్ల వచ్చిందా, స్టీరాయిడ్స్ వల్ల వచ్చిందా, నిజంగానే మీకు షుగర్ ఉందా అన్నది డెసిషన్ మేకింగ్ కి ఈజీ అవుతుంది. స్టీరాయిడ్స్ డోస్ తగ్గించేదానికి కూడా ఈజీ అవుతుంది. సో ద వర్డ్ ఈస్ సిక్ డే రూల్స్ అంటారు. సిక్ డే రూల్స్ అంటే మనం అనారోగ్యంతో ఉన్నప్పుడు ఏ అనారోగ్యమైనా కావచ్చు, యూ షుడ్ బి గ్లూకోవిజిలెంట్. గ్లూకోవిజిలెంట్ అంటే COVID-19 లో స్ట్రెస్ హైపర్గ్లైసీమియా వస్తుంది కాబట్టి గ్లూకోజ్ మానిటరింగ్ అన్నది చూసుకోవాలి. టెలిమెడిసిన్ ప్రాక్టీస్ ని ఎంకరేజ్ చేయాలి. Monitoring your temperature, blood glucose, saturation is very, very important. And healthcare team recommendations annadi meer follow avvali. Sorry to say that many of the educated people, they are worried about their numerical values and they are taking their own treatment and not taking the regular treatment and landing in trouble and getting admitted into the hospitals at a later phase. What are all the practical problems in the management of diabetes? Newly detected diabetes after COVID needs counseling, monitoring and follow up. ఎందుకనంటే అసలు మైల్డ్ డయాబెటిక్ ఉంటారు, ఒక 25 years అమ్మాయి ఉంటుంది, కొత్తగా కోవిడ్ వచ్చింది, కొత్తగా షుగర్ వచ్చింది, వాళ్ళకి ఫస్ట్ థింగ్ ఫోబియా, భయం వచ్చేస్తుంది. అరే నాకు షుగర్ వచ్చేసింది, ఇది లైఫ్ లాంగ్ ఉంటుందా, నేను ఏం చేయాలి, నాకు మళ్ళా తగ్గిపోతుందా, నేను ఎన్ని రోజులు ఫాలో అప్ లో ఉండాలి, ఇట్లా రకరకాలైన క్వశ్చన్స్ వచ్చినప్పుడు దే నీడ్ కౌన్సెలింగ్, monitoring and follow up. Patients who are on insulin need frequent monitoring with glucometers and teleconsultation with treating doctors. అంటే ఆల్రెడీ మాత్రలతో వాడుతున్న పేషెంట్స్ కి షుగర్ సడన్ గా షూటప్ అయినప్పుడు ఇన్సులిన్ పెడితే చాలా మంది మళ్ళా మేము ఎట్లా చూసుకోవాలి, ఇంట్లో గ్లూకోమీటర్ లేదు అని అంటారు. ఇప్పుడు మనకి ఇంట్లో ఒక ఫ్రిడ్జ్, ఒక టీవీ, ఒక స్టవ్, ఎటువంటి గ్యాడ్జెట్స్ మనకు డైలీ లైఫ్ లో అవసరం అయిపోయాయో పోస్ట్ కోవిడ్ లో ఒక పల్స్ ఆక్సిమీటరు, ఒక గ్లూకోమీటరు, ఒక థర్మోమీటరు, ఒక బ్లడ్ ప్రెషర్ మానిటర్ అన్నది కూడా మన ఎసెన్షియల్ గ్యాడ్జెట్స్ లోకి తెచ్చుకుంటేనే మనకి ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే, ఏదైనా కళ్ళు తిరిగి పడిపోయినా, బీపీ వలన, షుగర్ వలన, ఆక్సిజన్ సాచురేషన్ తక్కువ వలన మనం డాక్టర్ తో చెప్పేదానికి వీలవుతుంది. అండ్ ద ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఈస్ మెటబాలిక్ మేనేజ్మెంట్. Metabolic management means it is not only the blood glucose, we have to check the blood pressure, we have to check the cholesterol levels, we have to check the electrolytes, and sometimes it is డిఫికల్ట్ ఫర్ అస్ ఇన్ పోస్ట్ కోవిడ్. అంటే డాక్టర్ దగ్గరికి రాలేము, తీసుకొని వచ్చే వాళ్ళు ఉండరు, పైసలు ఉండవు, హాస్పిటల్ కి వచ్చేదానికి ట్రాన్స్పోర్ట్ ఉండదు, వాళ్ళ ఇంట్లో ఒట్టి బీపీ షుగరే చూసుకోగలరు, అసలు కిడ్నీ ఫంక్షనింగ్, లివర్ ఫంక్షనింగ్ ఏమవుతుందో తెలియదు. సో ఇవన్నీ కూడా ప్రాక్టికల్ ఛాలెంజెస్ అన్నది వి విల్ ఫేస్. So what are the points of concern in diabetes with COVID? Why a non-diabetic is becoming diabetic in COVID? Again, I am telling the answer is the SARS-CoV-2 virus is hitting the beta cells of the pancreas. That's why the insulin secretion is coming down. Sugar లేని వాళ్ళకి ఈ కరోనా వైరస్ శరీరంలో ప్రవేశించిన తర్వాత
ప్యాంక్రియాస్ లో బీటా సెల్స్ అనే కణాల పైన ఎఫెక్ట్ రావటం మూలాన ఇన్సులిన్ సెక్రీషన్ అనే హార్మోన్ తక్కువగా ఉత్పత్తి అవ్వటం వలన రక్తంలో షుగర్స్ అధికంగా అయ్యి షుగర్స్ అన్నది అవసరం పడుతుంది. Why oral anti-diabetic drugs are not sufficient for glycemic control in some patients? ఎందుకు COVID-19 వచ్చిన షుగర్ పేషెంట్స్ కి మాత్రలు సరిపోవట్లేదు? ఎందుకనంటే షుగర్ శాతము 400, 500 అయిన తర్వాత గ్లూకోటాక్సిసిటీ అనే ఒక ఫినామినన్ వల్ల షుగర్ మాత్రలు తాత్కాలికంగా టెంపరరీగా పనిచేయకుండా ఉన్నప్పుడు కొద్దిగా ఇన్సులిన్ యాడ్ చేస్తే బీటా సెల్స్ కి రెస్ట్ అన్నది తగ్గి తిరిగి శరీరంలో ఇన్సులిన్ అయ్యి మళ్ళా మాత్రలు కూడా బాగా పనిచేసే అవకాశం ఉంటుంది. Why post-COVID complications like secondary bacterial infections and fungal infections are common in diabetes? Diabetes per se is an immunocompromised state. మామూలుగానే షుగర్ వ్యాధిగ్రస్తులలో అనేక రకాలైన ఇన్ఫెక్షన్స్ అన్నది వస్తుంది. అంటే అది కన్ను కావచ్చు, ముక్కు కావచ్చు, లేదు లేడీస్ లో కొన్ని వైట్ డిశ్చార్జ్ కావచ్చు, జెనైటల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కావచ్చు, అనేక రకాలైన వైరల్, బ్యాక్టీరియల్, ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అన్నది కామన్. COVID itself is again causing so much of opportunistic infections because of so many, it is having effect on the immune system. ఇవి రెండు కలవటం వలన శరీరంలో రోగ నిరోధక శక్తి తగ్గి మన హ్యూమనల్ ఇమ్యూనిటీ, సెల్ మీడియేటెడ్ ఇమ్యూనిటీ అన్నవి తగ్గి శరీరంలో అనేక రకాలైన ఇన్ఫెక్షన్స్ అన్నది వస్తుంది. మనం అందరం కూడా ఇప్పుడు వింటున్న బ్లాక్ ఫంగస్, మ్యూకార్మైకోసిస్ అని అంటున్నారు. ఇది యాక్చువల్ గా కొత్త ఇన్ఫెక్షన్ కాదు, ఇది మేము ఎప్పటి నుంచో చూస్తున్నదే. కానీ కోవిడ్ వచ్చిన తర్వాత, కోవిడ్ వచ్చి తగ్గి డిశ్చార్జ్ అయిన తర్వాత, కోవిడ్ వచ్చి తగ్గి 2 వారాల నుంచి 4 వారాల్లో చాలా మందికి కూడా ఇటువంటి ఇన్ఫెక్షన్స్ రావటం వలన ఇది కొత్తగా వచ్చిన వ్యాధి అని భయపడుతున్నారు. ఇది యాక్చువల్ గా బ్లాక్ ఫంగస్ అని వాడుక భాషలో అంటున్నారు, కానీ ఇది మ్యూకార్మైకోసిస్ ఇన్ఫెక్షన్. అదే కాకుండా వైట్ ఫంగస్ అంటే క్యాండిడల్ ఇన్ఫెక్షన్ అని, ఆస్పర్జిల్లోసిస్ అని చెప్తున్నారు. ఎల్లో ఫంగస్, క్రీమ్ ఫంగస్ ఈ కలర్స్ కి అయితే నామన్క్లేచర్ అయితే లేదు. సో there is prolonged recovery. ఎందుకనంటే రోగ నిరోధక శక్తి తక్కువ అవుతుంది కాబట్టి, ఇన్ఫెక్షన్స్ అన్ని ఉంటుంది కాబట్టి, వూండ్ హీలింగ్ అన్నది కూడా తగ్గుతుంది కాబట్టి మామూలు వాళ్ళకంటే షుగర్ వ్యాధిగ్రస్తులలో ఎక్కువ రోజుల్లో మనకు రికవరీ అనేది వస్తుంది. దెన్ స్టీరాయిడ్స్. ఇప్పుడు అందరూ కూడా స్టీరాయిడ్స్ ఇండిస్క్రిమినేట్ గా వాడుతున్నారు. యాజ్ పర్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా గైడ్ లైన్స్, యు ఆర్ నాట్ సపోజ్ టు యూజ్ స్టీరాయిడ్స్ ఇన్ మైల్డ్ ఇల్నెస్ అండ్ ఇన్ ఫస్ట్ 5 days ఆఫ్ ఇల్నెస్. అంటే స్టీరాయిడ్ మందులు తక్కువ వ్యాధి ఉన్న వాళ్ళు వాడకూడదు, మొదటి 5 రోజుల ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్ లో వాడకూడదు. ఎర్లీగా కానీ వాడితే వైరస్ ఇంకా కూడా రెప్లికేషన్ జరుగుతుంది, ఎక్కువ రోజులు వైరస్ రెప్లికేట్ అవుతుంది, మనకి ఇంకా కూడా నష్టం అన్నది కూడా జరుగుతుంది. చాలా రకాలైన స్టీరాయిడ్స్ వాడుతున్నారు, కానీ గవర్నమెంట్ అఫీషియల్ గా అప్రూవ్ చేస్తున్నది డెక్సామిథాజోన్ అండ్ మిథైల్ ప్రెడ్నిజోలోన్. ఇవి రెండు కూడా పవర్ఫుల్ లాంగ్ యాక్టింగ్ స్టీరాయిడ్స్ కాబట్టి అడ్రినల్ గ్లాండ్ పైన కూడా వీటి ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది. కాబట్టి ఎక్కువ రోజులు పేషెంట్స్ వీక్నెస్ అవ్వటం కానీ, లేదు హై స్టీరాయిడ్స్ వల్ల షుగర్స్ ఎక్కువ అవ్వటం కానీ జరుగుతుంది. కాబట్టి స్టీరాయిడ్స్ ఎవరికైతే ఎక్కువ రోజులు వాడుతున్నారో, ఎక్కువ డోస్ వాడుతున్నారో, ఇంజెక్టబుల్స్ వాడుతున్నారో, ఎవరికైతే షుగర్స్ ఎక్కువగా అవుతుందో అందరూ మటుకు ఖచ్చితంగా ఇన్సులిన్ ఇంజెక్షన్ వాడాల్సిన అవసరం అనేది ఉంటుంది. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ వేరియస్ ఆల్గరిథమ్స్ హౌ వీ షుడ్ యూస్. గవర్నమెంట్ హ్యాస్ గివెన్ ఆల్ ద అఫీషియల్ గైడ్ లైన్స్. ఇంకొక ప్రశ్న ఏంటంటే, కోవిడ్ వల్ల షుగర్ వచ్చిన వాళ్ళకి మాత్రలు పని చేయవా? మాత్రలు పనిచేస్తుంది. మెట్ఫార్మిన్ టాబ్లెట్ అన్నది ఇవ్వచ్చు. ఆల్రెడీ వాళ్ళు విల్డాగ్లిప్టిన్, సిటాగ్లిప్టిన్ ఈ మందులు ఏది వాడుతున్నారో అది వాడొచ్చు. కొన్నిగా సల్ఫనైల్ యూరియాస్, గ్లిమిపెరైడ్ అవైతే డోస్ తగ్గించుకోమని చెప్తున్నారు. బట్ SGLT2 ఇన్హిబిటార్స్ లో ఉన్న వాళ్ళు మటుకు టెంపరరీగా కోవిడ్ వ్యాధి ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళలో మానమని చెప్తున్నారు. ఇది ఒక్కటే కూడా బికాస్ దే ఆర్ ఎట్ రిస్క్ ఆఫ్ గెట్టింగ్ డయాబెటిక్ కీటోసిడోసిస్. And always all the studies says that early and initial very good glycemic control will have a very good prognosis on the recovery of the patient. So metformin is the best drug you can give, but already kidney problem unna vallu, serum creatinine ekku unna vallu, veelu matuku metformin ane tablet ni vaadakodadu. Another advantage of metformin vachi, metformin has some antiviral, anti-inflammatory, antioxidant,
immunomodulator, and benefits against the pulmonary disease. All the papers are showing the best effects of the metformin, immunomodulating effect. Actual ga metformin cancer ni kuda taggistundi ani istaru, but evarikaithe kidney functioning deranging untundo vallu matike metformin vaadakodu. Ledu 250 mg 500 mg of metformin valla sadharananga nashtam aithe emi jaragadu. Already ఎవరైతే మెట్ఫార్మిన్ హై డోసెస్ 2 grams 3 grams వాడుతున్నారో, ఎవరైతే ఐసీయూలో అడ్మిట్ అయ్యి ఉన్నారో, ఎవరికైతే ఆక్సిజన్ సాచురేషన్ బాగా తగ్గుతుందో వాళ్ళకు మటుకు మెట్ఫార్మిన్ టాబ్లెట్స్ నిలిపేస్తాం. సో అగైన్ ఇన్సులిన్ ఈస్ ద బెస్ట్. మామూలుగా అయితే చేతికి కానీ వీటికి ఇవ్వచ్చు, అబ్డమెన్ కి ఇవ్వచ్చు. క్రిటికల్ పేషెంట్స్ లో మటుకు ఇంట్రావీనస్ ఇన్సులిన్ అన్నదే కూడా ఇస్తాము. అవర్ టార్గెట్ వాల్యూ ఈస్ 180 milligrams తో మెయింటైన్ అన్నది చేస్తాము. కీటోన్ బాడీస్ అన్నది కూడా టెస్ట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం అన్నది కూడా ఉంటుంది. ఇవన్నీ కూడా ప్రోటోకాల్స్. హౌ వి స్టార్ట్ ఇన్సులిన్ అంటే 0.4 units per kg బాడీ వెయిట్ ఇస్తాము. కొద్ది మందికి రోజుకు ఒక్కసారి ఇన్సులిన్ ఉంటుంది, కొద్ది మందికి రోజుకి 4 సార్లు ఇన్సులిన్ ఉంటుంది. వాళ్ళ వ్యాధి తీవ్రత, వాళ్ళు వాడుతున్న స్టీరాయిడ్స్ ఏ టైంలో వాడుతున్నారు, వాళ్ళకి కిడ్నీ కానీ గుండె కానీ లివర్ వ్యాధి ఏమైనా ఉందా అన్నది చూసుకొని, వాళ్ళకి ఇతరత్రా వేరే ఏం మందులు వాడుతున్నారా అన్నది కూడా చూసుకొని, దాన్ని బట్టి టైప్ ఆఫ్ ఇన్సులిన్, డోస్ ఆఫ్ ఇన్సులిన్, ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఇన్సులిన్ ఇంజెక్షన్స్ విల్ బి ప్లాన్డ్. సో మెటబాలిక్ అడ్జస్ట్మెంట్ అంటే ఇన్సులిన్ ఇచ్చేటప్పుడు కిడ్నీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళకి పొటాషియం మానిటరింగ్ కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. బీపీ టాబ్లెట్స్ ఆల్రెడీ బీపీ పేషెంట్స్ ఎవరైతే వాడుతున్నారో వాళ్ళందరూ కూడా మందులు అన్నది వాడుకోవచ్చు. తర్వాత కొలెస్ట్రాల్ టాబ్లెట్స్ అన్నది కూడా వాడుకోవాలి. వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ COVID-19 డయాబెటీస్ ఈస్ ఒబిసిటీ. సో ఎవరైతే ఓవర్ వెయిట్ ఉంటారో ఆ డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ మటుకు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. క్రాష్ డైటింగ్ కు, క్రాష్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీస్, సివియర్ స్ట్రెన్యూస్ యాక్టివిటీస్ అన్నది చేయకూడదు. దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. కొత్త ప్రయోగాలు అన్నది అక్యూట్ ఇల్నెస్ లో అయితే మీరు ఖచ్చితంగా కూడా చేయకూడదు. మీకు ఇతరత్రా ఏమి మెడికల్ మందులు ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా మీరు వాడుకునే అవకాశం ఉంటుంది. సో ప్రెగ్నెంట్ డయాబెటిక్స్ లో వి షుడ్ బి మోర్ కేర్ఫుల్. ఎందుకంటే ఎల్డర్లీ పీపుల్ కానీ, లేదా ఒబీస్ కానీ, ఆల్రెడీ షుగర్ ఉన్న వాళ్ళు కానీ, ప్రీవియస్ సీజర్స్ అయిన వాళ్ళు కానీ, వీళ్ళందరూ కూడా జాగ్రత్తగా కూడా ఉండాలి. ఎందుకనంటే హైపర్గ్లైసీమియా, హైపోగ్లైసీమియా రెండు రిస్క్ అన్నది కూడా మనకి ఎక్కువగా కూడా ఉంటుంది. తర్వాత అబార్షన్ రిస్క్ రావచ్చు, సడన్ గా బేబీకి హార్ట్ బీట్ అన్నది తగ్గొచ్చు, బ్లీడింగ్స్ అన్నది రావచ్చు, బీపీ అన్నది కూడా ఎక్కువ అవుతుంది. కాబట్టి డయాబెటిక్ ఉమెన్ కొత్తగా కోవిడ్ కానీ వస్తే దే షుడ్ బి మోర్ కేర్ఫుల్. ఎందుకనంటే ఫీటస్ పైన ఏం ఎఫెక్ట్స్ ఉంటుంది అన్నది మనకు తెలీదు. అన్కంట్రోల్ షుగర్స్ ఉంటే కంజెంటల్ అనామలీస్ అన్నది కూడా రావచ్చు. లాస్ట్ 1 month 2 months దే షుడ్ బి వెరీ వెరీ కేర్ఫుల్. ఈవెన్ ఎ డయాబెటిక్ మదర్ షుడ్ బి వెరీ కేర్ఫుల్. మామూలుగా ప్రెగ్నెన్సీలో ఎవరికైనా షుగర్ వస్తే ఇన్సులినే ఇస్తాము, ఇన్సులినే వాడాలి. దాన్ని బట్టే ట్రీట్మెంట్ అన్నది కూడా జరుగుతుంది. సో అగైన్ ద డోస్ ఆఫ్ ఇన్సులిన్ విల్ బి చేంజింగ్ డిపెండింగ్ ఆన్ ఫస్ట్ ట్రైమిస్టర్, సెకండ్ ట్రైమిస్టర్, థర్డ్ ట్రైమిస్టర్ బట్టి చేంజ్ చేస్తాము. బట్ మెయిన్ థింగ్ ఏమంటే వెరీ స్ట్రిక్ట్ గ్లైసిమిక్ కంట్రోల్ ఉంటే బేబీ వెయిట్ తగ్గుతుంది. మదర్ కి హైపోగ్లైసీమియా రిస్క్ వస్తుంది, స్మాల్ బేబీస్ వస్తారు. సో వీ షుడ్ బి మోర్ కేర్ఫుల్ ఇన్ బ్యాలెన్సింగ్ ద బ్లడ్ షుగర్ వాల్యూస్ ఇన్ డయాబెటిక్ కోవిడ్ మదర్స్. అండ్ బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ ఇస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. ఇప్పుడు కోవిడ్ వచ్చినా కూడా బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ ఇవ్వచ్చు. మదర్ అన్నది స్పెషల్ కేర్ తీసుకోవాలి. ఫేస్ షీల్డ్, మాస్క్ ఇవన్నీ కూడా తీసుకోవాలి. కోవిడ్ అప్రోప్రియేట్ బిహేవియర్స్ అన్నది ఉండాలి. ఫీడింగ్ అయిపోయిన తర్వాత దూరంగా పడుకోబెట్టడం అన్నది కూడా చూడాలి. సో ఒక్కొక్కసారి ఫీడింగ్ బేబీ సక్ చేయకపోతే ఫీడింగ్ రాదు అని అంటారు, బట్ దే క్యాన్ డూ ద బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ అన్నది రైట్ నౌ the guideline says. And what are all the long term effects of COVID on the fetus is still premature. మనకు తెలియట్లేదు. ఇప్పుడే మనకు న్యూ బార్న్ బేబీస్ లో కోవిడ్ వచ్చేటివి రికగ్నైజ్ చేస్తున్నారు. సో ఐ థింక్ టైమ్ విల్ గివ్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్. అండ్ న్యూట్రిషన్ థెరపీ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అందరూ కూడా ఇప్పుడు ఇమ్యూన్ బూస్టర్ డైట్లు, జింక్, వైటమిన్ సిలు, డీలు చాలా చాలా తినేస్తున్నారు. అందరికీ వచ్చే డౌట్ ఏమంటే అసలు ఏం తినాలి ఈ కోవిడ్ టైంలో. నార్మల్లీ మనం ఇంతకు ముందు ఏం తింటున్నామో అవి తింటే చాలు. అంటే ఎక్స్ట్రీమ్ డైట్స్ అన్నది ఫాలో కాకూడదు. కీటో డైట్స్ కానీ, హెవీ ఫ్యాట్ డైట్స్ కానీ, అసలు నాన్ వెజ్ తింటే ఇమ్యూనిటీ పెరిగిపోతుందని హెవీగా నాన్ వెజ్ తినేవాళ్ళు, ఇవన్నీ కూడా తగ్గించాలి.
ఒక ప్లేట్ లో ఒక బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ లో ఎట్లుంటుందో అటువంటి డైట్ అనేదే కూడా తీసుకోవాలి. చాలా మంది ఆల్కహాల్, స్మోకింగ్ వీటిపైన క్వశ్చన్స్ అన్నది కూడా ఉంది. సో బెటర్ టు అవాయిడ్ స్మోకింగ్ అండ్ ఆల్కహాల్, అండ్ ఆల్వేస్ ద రికమెండెడ్ కేర్ షుడ్ బి ఇంపార్టెడ్ బై ద ఫిజిషియన్. ఇప్పుడు అందరూ కూడా సోషల్ మీడియాలో నాలెడ్జబుల్ ప్రొఫెసర్స్, వాట్సాప్ యూనివర్సిటీస్ లో సైంటిస్టులు, రీసెర్చర్స్ ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళవన్నీ కూడా తీసుకొని ఎక్కువ కన్ఫ్యూజన్, ఎక్కువ భయంకి పోకుండా కేర్ఫుల్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అన్నది మనం ఫాలో అవ్వాలి. లైఫ్ స్టైల్ ఇంటర్వెన్షన్ ఇస్ ద బెస్ట్, చీప్, ఇన్ఎక్స్పెన్సివ్ థింగ్. అంటే మీరు హోమ్ ఐసోలేషన్ లో ఉన్న, ఇంట్లో ఉన్న, ఒక రూమ్ లో చిన్న చిన్న ఎక్సర్సైజెస్ చేసుకోవడము, బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజెస్ చేసుకోవడము, స్ట్రెస్ తగ్గించుకోవడము, బాగా నిద్రపోవటము, మీరు వాడుతున్న మందులు వాడటము, మీ డాక్టర్స్ తో మీరు కంట్రోల్లో ఉండటము, మినిమం ఎక్సర్సైజెస్ చేయటము, యోగా అటువంటివి చేయటము. ఇప్పుడంతా కూడా స్టెప్స్, హౌ మెనీ స్టెప్స్ యు ఆర్ వాకింగ్ అన్నది మీకు వాచెస్ లో మొబైల్ బేస్డ్ యాప్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి వాటిని మీరు డిజిటల్ గా కూడా ఉపయోగించుకోవటం అన్నది కూడా చేయాలి. ఎక్సర్సైజ్ అన్నది డిక్రీజెస్ యువర్ స్ట్రెస్, వెయిట్ లాస్. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇస్ అ బ్లడ్ సర్క్యులేషన్. ఎందుకంటే COVID-19 లో బ్లడ్ క్లాట్స్ ఫామ్ అయ్యే టెండెన్సీ ఉంటుంది కాబట్టి బ్లడ్ క్లాట్స్ ఫామ్ కాకుండా మనం రెగ్యులర్ వాకింగ్ ఇవన్నీ కూడా చేయాలి. సో ఈవెన్ అపార్ట్మెంట్స్ లో ఉండే వాళ్ళు స్టైర్స్ యూస్ చేయటం బెటర్ ఎలివేటర్ కంటే కూడా. ఇటువంటివి లైక్ యూ కెన్ డూ సూర్య నమస్కార, యూ కెన్ డూ మెడిటేషన్, యూ కెన్ హియర్ సింపుల్ మ్యూజిక్, అండ్ ఈవెన్ డాక్టర్స్ ఆర్ డూయింగ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ డాన్స్ maneuvers in ICU wards to relieve their stress and the patient stress also. Now the latest this thing is we are following this protocol given by All India Institute of Medical Sciences, ICMR, and the National Task Force Committee. Day in and day out people may be asking one important question. Remdesivir appudu pettaru, ippudu teesesaru, appudu ledu అని అంటే we will practice evidence based medicine. Science is a changing thing. So once the data shows that this is efficacy, we'll continue. Once the data shows us there is no robust difference in the prognosis, we'll change the protocol of the drug. So as we are going for an evolving science, definitely the treatment manuals will change, the doses of the drugs will change, the way we are treating the patients also may change in future. Whatever we are saying today may not be holding good tomorrow. So what are all the lacunae we have observed? So lack of adequate number of glucometers in COVID government hospitals, and the quality control of laboratories is also not adequate. It's not almost uniform. Poor infrastructure in rural areas to treat comorbidities in COVID-19. అంటే కోవిడ్ కేర్ సెంటర్స్ అంటే చాలా మంది ఏమనుకుంటున్నారంటే అన్నం పెట్టేసి షెల్టర్ ఇచ్చేసి ఏదో అజిత్రోమైసిన్ జింక్ ఇవ్వటం కాదు. ఎంపవర్మెంట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ లేదు, ఎంపవర్మెంట్ ఆఫ్ ద పారామెడిక్స్ లేదు. సో ఇవన్నీ కూడా మనము విత్ యువర్ ఇన్నోవేషన్ సెంటర్, విత్ యువర్ ఇంక్యుబేషన్ సెంటర్, విత్ ఆల్ యువర్ డిజిటల్ టెక్నాలజీస్, అండ్ మహిళా యూనివర్సిటీ is having so many wonderful departments like health education, social work, Department of Nutrition, Department of Home Science, Women Extension programs. All these do one integrated program. You can take some villages and you can go for all these things. NSS coordinators can take this program for COVID-19 pandemic, and you can use the telemedicine facilities. And if you start increasing the telemedicine facilities in the rural areas, that will be more useful and saving more number of lives. And in this 1.5 year, what I learned is inadequate training of the human resources in all the sectors. People are not interested in updating themselves. That's why we are doing so many mistakes, either in the treatment, either in the programming, or in the management strategies. And how best you can do from your university, I think I can give some of my suggestions. You can go for affordable glucometers with a simple, easily available strips. Self-monitoring of blood glucose can be designed indigenously, which will be useful for another 1 year. Massive health awareness programs to be done to the public by university students using various digital platforms. I request Department of the Nutrition to take up a task to plan various diet modules, like for pregnant, for child, for a malnourished child, for obese, so that different calorific value diets, if you can give, which are available in that local areas, to our traditions, to our locally available vegetables and fruits. That will be the best help you can do from your center. And integrated system of interdisciplinary innovative managements can be done. I believe every crisis is an opportunity. COVID has learned many things in our life.
more so for using the technology, using the telemedicine, innovating so many devices. March 2020, we don't have a PPE and we bought a PPE for 2,000 rupees and N95 for 500. Now we are getting PPE for 200 and N95 for 30 rupees. So we don't have enough pulse oximeters at that time. Now we got enough pulse oximeters. So this 16 months of pandemic has given so many learning opportunities, so many developmental opportunities, so many innovative opportunities for those who are interested. I am the maximum beneficiary that I'm going on updating myself in this COVID-19 pandemic so that I am sharing my knowledge to all the needy people, either to the medical professionals or to the paramedics or to the general public. So the prevention of COVID-19 till the pandemic ends, probably a year or 2 or 3, we don't know. Mask is the best. Mask is the vaccine. The total community is getting vaccinated. Hand wash is the best medicine, either with your sanitizer or soap. Distancing is the immunity. So your physical distancing matters a lot. Small groups crowding together in a small, closed, ill-ventilated AC rooms is not good. So a properly ventilated, your windows and doors are open, no ACs, that should be the future post-COVID classrooms, I think. Early detection and effective treatment is the key to the success. So you should have adequate knowledge, very good knowledge, reasonably good knowledge from an authenticated source. This is the dire need for the community. So diabetes is a condition with significant immune dysfunction. COVID-19 is also having immune dysfunction. Both will have severe immune dysfunction. It is one of the most common comorbidities observed in COVID-19. Diabetes is related to severity of the disease. Along with hypertension, coronary artery disease, we need to manage the COVID-19 patients. So diabetes is going to decide the prognosis and mortality of the COVID-19. Blood glucose monitors should be done rigorously and anti-diabetic doses should be adjusted, and every patient need a tailored therapeutic strategy. Multidisciplinary team approaches are needed, and most important is the positive thinking of the patients. What Kiran Majumdar Shah, she is a leading pioneer entrepreneur. What she has given the message is, ultimately the greatest lesson that COVID-19 can teach humanity is that we all in this together. So we came all this only because of COVID-19. We are all connecting digitally. So I thank you very much for giving me this opportunity. Now we'll be taking up the questions. Yes, ma'am. Thank you very much for your elaborative and clear picture of this diabetes along with the COVID, ma'am. So already the questions are posted in chat box. Let us have a see at these questions, ma'am. Yeah. So You can please So from, start sharing, madam. You can We'll stop the screen sharing. yes, ma'am. So the question from Venkat Soumya, she's asking that Yeah, go ahead, Sridevi. what is the reason for getting shivering in diabetic patients, and why do we have checked ketone bodies during this period? The questions are there in the chat box or? Yeah, ma'am. These are posted in chat box. Or else, Sridevi, you can maybe read one after the other, madam. Yeah, ma'am. So, ma'am, the question is why the diabetic I patients? understood. I'll see the questions and according to that. Yeah. Yeah. Is it Sweta from that? Yes, yes. Yes, ma'am. Sweta B. Yes, madam. You can Before start. that, one more question is there. I think one person probably asked me to talk in English only. Now I am saying Dr. Venugopal. No problem. Yeah. How long the diabetes occurred? Before to that one. Before to that one question. What is the reason? Yeah. What is the reason for getting? Yeah. What is the reason for getting shivering in diabetic patients? Shivering, you want me answer in Telugu or English? Whatever, ma'am. Whatever the possible. I can tell both.
Madam, general public is also there. So please. I'll tell in Telugu. సో చలి ఇట్లా వణుకుడు ఎందుకు వస్తుంది అంటే షుగర్ పేషెంట్స్ లో రెండు ముఖ్యమైన కారణాలు ఉంటుంది. ఎవరికైనా కూడా షుగర్ పేషెంట్స్ కి వణకడం అన్నది వస్తుంటే ఫస్ట్ టెంపరేచర్ చెక్ చేయండి. అంటే హై ఫీవర్స్ లో వస్తుంది. ఒక్కొక్కసారి టెంపరేచర్ లో ఉండి టెంపరేచర్ నార్మల్ ఉండి వణుకుడు కానీ వస్తే ఖచ్చితంగా లోపల ఫోకస్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్ అనేది ఉంటుంది. అది కామన్ గా వచ్చి నంబర్ 1 యూరినరీ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్స్, నంబర్ 2 పల్మరీ ఇన్ఫెక్షన్స్. ఎనీ షుగర్ పేషెంట్స్ కి షివరింగ్ వస్తే మటుకు గో ఫర్ యువర్ యూరిన్ ఎగ్జామినేషన్ అండ్ యూరిన్ కల్చర్. చాలా మంది ఏం చెప్తారంటే నాకు యూరిన్ మంట లేదు, నాకు ఎందుకు యూరిన్ టెస్ట్ అని అంటారు. బట్ దట్ చిల్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ఎ క్లూ దట్ దే ఆర్ మిస్సింగ్ సమ్ ఫోకస్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్. ఓకే, we have to check ketone bodies. Ketone bodies ఎందుకు చెక్ చేయాలి అని అంటే రక్తంలో షుగర్స్ అన్నది హైగా అవుతున్నప్పుడు మన శరీరంలో ఉన్న బయోకెమికల్ చేంజెస్ అన్ని కూడా మార్పులు జరిగి అనరోబిక్ మెటబాలిజం లోకి వెళ్ళి కీటోన్స్ ఉత్పత్తి అన్నది కూడా అవుతుంది. ఎప్పుడైతే కీటోన్స్ ఉత్పత్తి అధికంగా కూడా అవుతుందో బ్రెయిన్ కి అన్నది నష్టం కూడా జరుగుతుంది. సో బ్లడ్ బ్రెయిన్ బ్యారియర్ ని కూడా మనకు క్రాస్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. అప్పుడు అనేక రకాలైన కాంప్లికేషన్స్ లోకి వెళ్ళి డయాబెటిక్ కీటోసిడోసిస్ లో ఈ మ్యూకార్మైకోసిస్ అనే ఇన్ఫెక్షన్స్ అన్నది కూడా ఎక్కువగా కూడా మనకు జరుగుతుంది. దెన్ హౌ లాంగ్ క్యాన్ ద డయాబెటీస్ అక్కర్ డ్యూరింగ్ COVID-19 అంటే ఇప్పుడు షుగర్ వస్తే COVID-19 లో కొత్తగా నేను చూసిన పేషెంట్స్ లో 3 months కి 6 months కి రిజాల్వ్ అయిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. యంగ్ పీపుల్ కి మటుకు ఖచ్చితంగా కూడా వాళ్ళకి రిజాల్వ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ అయితే ఉంది. బట్ కొద్ది మంది మటుకు పర్సిస్ట్ అవుతున్నారు. అది ఎన్ని రోజులు పర్సిస్ట్ అవుతారు అన్నది అయితే మనకు ఖచ్చితంగా కూడా చెప్పలేము. Next question. Yeah. After recovery from COVID, till how many months we should chance there are any chance of person developing some COVID? The question is somewhat not Question clear. is incomplete, I think. After recovery from COVID, మీరు ఖచ్చితంగా 6 months దాకా కూడా బ్లడ్ గ్లూకోజ్ అన్నది మానిటర్ చేసుకోవాల్సిందే. ఎందుకనంటే we don't know పర్మనెంట్ బీటా సెల్ డిస్ట్రక్షన్ అనేది ఉంటుందా, టెంపరీ బీటా సెల్ ఫెయిల్యూర్ అన్నది టైమ్ హ్యాస్ టు ఆన్సర్. ప్లస్ మీకు ఏదైనా సిమ్టమ్స్ ఉంటే లైక్ యువర్ యూరిన్ అవుట్పుట్ ఈస్ హై, ఇఫ్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ ఇంక్రీజ్డ్ థర్స్ట్ ఆర్ లైక్ ఇఫ్ యూ ఫీల్ లైక్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ రికరెంట్ జెనైటల్ ఇన్ఫెక్షన్స్, అప్పుడు మీరు ఖచ్చితంగా కూడా టెస్ట్ చేసుకోవాలి. దెన్ రెమ్డెసివిర్ ఆర్ బ్యాన్డ్ బై WHO టు ట్రీట్ COVID-19. యాక్చువల్ గా రెమ్డెసివిర్ ని బ్యాన్ చేయటం అన్నది లేదు. ఒక్కొక్క ఇన్స్టిట్యూట్స్ ప్రోటోకాల్స్ ఇచ్చినప్పుడు WHO కానీ NIH కానీ ఆ యూసేజ్ కి గైడ్ లైన్స్ అన్నది ఇచ్చారు. రెమ్డెసివిర్ ఫస్ట్ లో డిలేడ్ గా ఇవ్వటము, వెంటిలేటర్ పైన ఇవ్వటము, అట్లా ఇవ్వటం వల్ల బెనిఫిట్ అన్నది లేదు. రెమ్డెసివిర్ అన్నది యాంటీవైరల్ డ్రగ్ మొదటి 5 నుంచి 7 రోజుల లోపలే ఇవ్వాలి, మోడరేట్ కేసెస్ కే ఇవ్వాలి. ఇచ్చినప్పుడు అది ఏమి మీ మరణాలని తగ్గించదు కానీ ICU స్టేని మటుకే తగ్గిస్తుంది. దిస్ ఈస్ అ క్లాసికల్ థింగ్. రెండోది రెమ్డెసివిర్ ఇచ్చిన తర్వాత లివర్ ఎంజైమ్స్ అన్నది కొద్ది మందికి షూట్ అవుతుంది. కాబట్టి అందరూ కూడా అట్లా రెమ్డెసివిర్ లివర్ ఫంక్షన్, రీనల్ ఫంక్షన్స్ చూసుకోకుండా ఇవ్వకూడదు. సో ప్రోటోకాల్ లో నంబర్ 1 గా అన్నది WHO తీసేశారు, కానీ మన ఆల్ ఇండియా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్ లో ఇస్తున్న ప్రోటోకాల్ లో ఆఫ్ లేబుల్ డ్రగ్ కింద మోడరేట్ టు సివియర్ దాంట్లో రెమ్డెసివిర్ అన్నది ఇంకా కూడా కంటిన్యూ అవుతుంది. So the next question is, after recovery from COVID, that is after 6 months also we should monitor our blood glucose levels. Yes. With 90% oxygen, steroids are given for treatment, because of which I got mucormycosis. One thing is mucormycosis ki 3 reasons అన్నది కామన్ గా చెప్తున్నారు. ఒకటి హై బ్లడ్ షుగర్స్, prolonged steroid use, prolonged admission stay అని. బట్ మనకు మ్యూకార్మైకోసిస్ వచ్చింది స్టీరాయిడ్స్ వల్లనే అని చెప్పలేము. ఇఫ్ యువర్ ఆక్సిజన్ సాచురేషన్ ఈస్ లో, టు సేవ్ యువర్ లైఫ్ స్టీరాయిడ్స్ టు బి గివెన్. దట్ ఈస్ నెంబర్ 1. లైఫ్ ఇంపార్టెంటా ఇన్ఫెక్షన్ ఇంపార్టెంటా అంటే ఎప్పుడైనా కూడా లైఫ్ అనేది ఫస్ట్ చూస్తారు ఛాన్సెస్ ఆఫ్. ఆ స్టీరాయిడ్స్ ఇచ్చిన తర్వాత మీకు బ్లడ్ షుగర్స్ కంట్రోల్లోకి అన్నది రావాలి. మీకు మ్యూకార్మైకోసిస్ వచ్చింది అని అంటే ఇమీడియట్ గా రుయా కానీ స్విమ్స్ కానీ మీరు చూసుకోవాలి. యాంటీ ఫంగల్ డ్రగ్స్ అన్నది ఎక్కువ రోజులు వాడుకోవాలి. ఎంత ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉంది అన్నది చూడాలి. ఎనీ సర్జికల్ ప్రొసీజర్స్ అవసరం ఏమన్నా ఉందా అన్నది చూసుకోవాలి. సో అందరు కోవిడ్ పేషెంట్లకి మ్యూకార్మైకోసిస్ రాదు, అందరికీ స్టీరాయిడ్స్ ఇచ్చిన వాళ్ళకి మ్యూకార్మైకోసిస్ రాదు. వాళ్ళ
ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్, ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ద ఇన్ఫెక్షన్, కోమార్బిడిటీస్ ఇవన్నీ కలిస్తేనే మ్యూకార్మైకోసిస్ అన్నది వస్తుంది. సో what are the precautions to escape from the hereditary diabetes? I think you can't choose your parents, you can't choose your genes. The only thing is the lifestyle modification. అంటే మీకు జన్యుపరంగా మీ తల్లి తండ్రి నుంచి సంక్రమించిన వాటినైతే మనం మార్చలేము, కానీ ఆహారపు అలవాట్లు, జీవన శైలి విధానాలు, ఎక్సర్సైజెస్ చేసుకుంటే మీకు 30 ఏళ్ళకి రావాల్సిన షుగరు 40 ఏళ్ళకి వచ్చేదానికనే ఉంటుంది. నెక్స్ట్, మై హస్బెండ్ didn't got completes Marina and after COVID. Yeah, this is very good question. ఇంతకు ముందు ఫస్ట్ వేవ్ లో ఏమంటే వాసన రుచి అనేది 1 week 10 days లో వచ్చేసేది. బట్ సెకండ్ వేవ్ లో ఏమంటే ఒక నెలైనా కూడా ఇంకా లాస్ ఆఫ్ స్మెల్, లాస్ ఆఫ్ టేస్ట్ అనేది చెప్తున్నారు. సో దీనికైతే వరి అవ్వాల్సిన అవసరం అయితే లేదు. You should be more worried if you have persistent cough, persistent fever, or your inflammatory marker CRP కానీ persistent గా కానీ హైగా కానీ ఉంటే he needs to be evaluated. Otherwise don't worry. పోస్ట్ కోవిడ్ ఇన్సులిన్ ఫర్ హౌ లాంగ్? నార్మల్ గా ఐసీయూ నుంచి సివియర్ కేసెస్ నుంచి డిశ్చార్జ్ అయిన వాళ్ళకి సాధారణంగా 2 to 3 months లో అయితే కంప్లీట్ ఇన్సులిన్ కూడా తీసేస్తాము, మెయిన్ గా ఏముండదు. మైల్డ్ కేసెస్ కి అయితే ఒక 1 week 15 days కే కూడా తీసేసేయచ్చు. కోవిడ్ సిమ్టమ్స్ అపియర్ ఎర్లీ ఇన్ డయాబెటిక్ అంటే నో, దెర్ ఈస్ నో డిఫరెన్స్. యాక్చువల్ గా కోవిడ్ ఉన్న షుగర్ ఉన్న వాళ్ళకి తొందరగా వస్తాయి, షుగర్ లేని వాళ్ళకి అనేది ఏం లేదు. వైరస్ శరీరంలోకి వెళ్ళిన తర్వాత దాని ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్ అన్నది మారుతుంది. What type of food for diabetic patient? I think we told it. Okay. Yeah, next question. Next, will the diet influences the sugar levels during COVID infection? Yeah, 100%. ఎందుకనంటే మెయిన్ గా కూడా చాలా మంది రెసిస్టెన్స్ రావాలి అనేసి ఎక్కువ తినడం అన్నది చేస్తున్నారు. నీరసం వల్ల ఎక్సర్సైజ్ చేయలేకపోతున్నారు, హోమ్ ఐసోలేషన్ లో వల్ల బయటకు పోలేకపోతున్నారు. అంటే ద కన్సంప్షన్ ఆఫ్ క్యాలరీస్ ఇస్ మోర్, ద బర్నింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ద క్యాలరీస్ ఇస్ లెస్. పర్సే కోవిడ్ వల్ల షుగర్స్ అన్నది పెరుగుతుంది. కాబట్టి న్యూట్రిషియస్ గా ఉండి బలవర్ధకమైన ఆహారము, ఎక్కువ ఫ్యాటీ ఫుడ్ లేకుండా తేలిగ్గా జీర్ణమయ్యే ఆహారము స్ప్లిట్టింగ్ గా తీసుకుంటే, కొద్ది కొద్దిగా ఎక్కువ సార్లు తీసుకొని రూమ్ లో కూడా చిన్న చిన్న ఎక్సర్సైజెస్ కానీ చేసుకొని కొద్దిగా ఫైబర్ డైట్ అటువంటివి కానీ తీసుకుంటే కొద్దిగా అన్నది షుగర్స్ అన్నది తగ్గుతుంది. హెవీ ఫుడ్స్, హై స్పైసీ ఫుడ్స్, హై ఆయిలీ కంటెంట్ ఫుడ్స్ ఇటువంటివి అయితే తీసుకోకూడదు. Madam, will the diet influences the sugar levels during the COVID infections? Yes. After vaccination. Madam, this is from our Vice Chancellor, Madam. That is SPMVV. As you know, in our Indian context, that question. Madam is in some other meeting, so she asked me to convey. Chepan, Madam. As you know, in our Indian this question, okay. Yeah. I'll take up. I think I'm coming in the order so that I should not miss the question. I'll take up. So, okay. I'll take up. After vaccination, which kind of food is preferred for diabetic patient? There is no specific food. Vaccination tarvata non-veg ivanni tinoddu itla ani cheptunnaru. Oka 2-3 days edaina fever, body pains valla atlu undochu. Specific diet teeskovali anedi aithe ledu. How control hyperglycemia for insulin for taking patients during lockdown? So lockdown unna kuda home exercises, yoga itvantivi chesukuntene blood sugars annadi kuda tagutundi. Next, the question by Vice Chancellor Madam is, in our Indian context, most of the people cannot monitor sugar levels regularly, and especially in this pandemic, and also they cannot access blood estimation centers also. Under these circumstances, as a specialist, what do you advise? Yes, this is a practical problem. అంటే గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో కానీ చాలా మంది కానీ గ్లూకోమీటర్లు పెట్టుకోలేని వాళ్ళు చాలా మంది ఉండొచ్చు. ఆ సెక్టర్ ఆఫ్ పీపుల్ కి మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే, ఇప్పుడు మనకు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఒక 50 ఫ్యామిలీస్ కి ఒక వాలంటీర్ వ్యవస్థ అనేది ఉంది. అట్లీస్ట్ ఇఫ్ గవర్నమెంట్ కెన్ ప్రొవైడ్ 1 glucometer to that volunteer, we can definitely చెక్ ద బ్లడ్ షుగర్స్. అసలు గ్లూకోమీటరే లేకుండా మనము బ్లడ్ షుగర్స్ చేయాలి అని అంటే ఇట్స్ లైక్ గోయింగ్ బ్లైండ్ ఇన్ దిస్ పాండమిక్. అది మనం చేయటం అన్నది కూడా కష్టం. అందుకనే తక్కువ ధరకు ఉన్న గ్లూకోమీటర్స్ ని మనం చూసుకోవాలి. ఇంతకు ముందు యూరిన్ షుగర్స్ ఇళ్లలో స్టవ్ పైన వేడి చేసి చూసుకునే పద్ధతి అన్నది ఉంది. అది ఇప్పుడు
are not advising. But urine strips దొరుకుతుంది. ఎవరికైనా అటువంటిది ఉన్నప్పుడు కలర్ కోడింగ్ స్ట్రిప్స్ కానీ పెట్టుకుంటే కొద్దిగా కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ గా కూడా వాళ్ళు మెయింటైన్ అన్నది చేసుకోవచ్చు. ఇవి రెండు కూడా చేసుకోలేని వాళ్ళు, మరీ ఇల్లిటరేట్, మరీ పూర్ పీపుల్ ఉన్నారనుకోండి, వాళ్ళకి మనం కనీసం ఏం చెప్పాలి అని అంటే, నువ్వు ఎక్కువగా శారీరక శ్రమ చేస్తున్నప్పుడు తినే తిండి కంటే ఇప్పుడు నువ్వు కొద్దిగా తగ్గించి తినాలి, నీ చుట్టుపక్కలే నువ్వు నడవటం అన్నది చెయ్యాలి. ఒకవేళ నువ్వు యూరిన్ ఎక్కువగా పోతున్నా, రాత్రిపూట 2-3 సార్లు యూరిన్ కి లేస్తున్నా, లేదు ఆకలి ఎక్కువ అవుతున్నా, నీకు చర్మం పైన ఇన్ఫెక్షన్స్ ఏమన్నా వస్తూ ఉన్నా, నీకు రక్తంలో షుగర్ ఎక్కువ అవుతుందని నీకు దగ్గరలో ఉన్న ఒక చిన్న గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ దగ్గర కన్నా, అంగన్వాడీ ఆశా వర్కర్ దగ్గర కన్నా మీరు వెళ్లాల్సిన అవసరం అనేది ఉంటుంది. ఎందుకనంటే ద బెస్ట్ వే ఆఫ్ cheapest way of checking the blood sugar is only the glucometer. If the glucometer cost come down, we'll be reaching to the more number of people. Next question is diabetes and thyroid patient. Yes, thyroid people can get vaccination. It is not going to have any effect. But COVID-19 లో టెంపరీగా సబ్అక్యూట్ థైరాయిడైటిస్ రావచ్చు. థైరాయిడ్ ఫంక్షనింగ్ డిస్టర్బెన్స్ జరుగుతూ ఉంది, అది టెంపరీనే. అటువంటి వాళ్ళకి కొత్తగా థైరాయిడ్ లెవెల్స్ తేడా అయిన వాళ్ళకి ఒక 1 month అయితే మందులు పెట్టక్కర్లేదు. వీ కెన్ వెయిట్ అండ్ సీ. షుగర్ టెన్షన్ ఈజ్ ఆల్సో కామన్. Share us some common tips to maintain sugar levels till this COVID subsides. Only thing is, don't take any refined products like maida, refined sugars, bread, maida products, bakery products. No, take homemade conservative food. Take more number of vegetables. That is more important. Take some salads and take low glycemic index food. Ante మీరు you can use all millets అన్ని కూడా యూస్ చేసి ఒక వారంలో మీ ఇంట్లో మీ డైట్ ప్లాన్ లో ఒక రోజు రాగులు, ఒక రోజు సజ్జలు, ఒక రోజు జొన్నలు, ఒక రోజు దంపుడు బియ్యము, ఒక రోజు గోధుమలు, అట్లా మీరు ప్లాన్ చేసుకోవాలి. అదే విధంగా ఒక ప్లేట్ తీసుకున్నప్పుడు సగం ప్లేట్ కి మీకు వెజిటబుల్స్ అని అంటే చిన్న చిన్న 100 ml కప్పు లెక్క తీసుకుంటే ఒక కప్పులో మీరు పప్పు, ఒక కప్పులో కూరగాయ తీసుకొని, ఒక కప్పులో పెరుగు తీసుకొని, ఒక కప్పు అన్నమే పెట్టుకోవాలి. సింపుల్ గా ప్రజలకు అర్థమయ్యే రీతిలో ఏమంటే, అన్నంలో కూరలు వేసుకోవద్దు, కూరలో అన్నం వేసుకోండి. మనం అన్నం వేసుకొని కూరలు పక్కన పెట్టుకుంటాం. మనం కూర పెట్టుకొని అన్నం పక్కన తినడం కానీ స్టార్ట్ చేస్తే దట్ ఈస్ a simple way of reducing the blood sugar, reducing the obesity, reducing the hypertension, reducing the cholesterol. And due to fear and anxiety, COVID is to cause diabetes. Yes, that is called stress hyperglycemia. అంటే ఎవరినైనా ఒక కోవిడ్ వచ్చిన వాళ్ళని ఐసీయూలో పెట్టేస్తే షుగర్స్ 400కి వెళ్ళిపోతుంది. ఎందుకనంటే ఒక న్యూ ఎన్విరాన్మెంట్ లో సడన్ గా నాకేమైపోతుందన్న భయంతో అడ్రినర్జిక్ డ్రైవ్ వచ్చి హార్మోన్స్ అన్ని రిలీజ్ అయ్యి సడన్ గా కూడా షుగర్స్ షూటప్ అయ్యే ఛాన్సెస్ అన్నది ఉంటుంది. As per the epidemiological reports, what is the rate of prognosis among diabetics in COVID-19 situations? Actually, diabetic ki kuda prognosis manchiga untundi, but uncontrolled diabetes will have poor prognosis. More than that, the percentage is even 10% of people will have only the poor prognosis. Rest all of the people will have the best prognosis if they are treated timely in a right hand, in the right institute. As you have discussed regarding high metformin dose, is it okay to take 1.5 grams of metformin per day and 3 times 8 units of hum insulin? Definitely. If your serum creatinine is less than 1.5, you are justified in taking metformin. But ఎవరైతే హై వాట్ ఐ సే ఎక్కువ ఏజ్ ఉన్న వాళ్ళు, 80 ఏళ్ళు పైబడిన వాళ్ళు, సన్నగా ఉంటారు, ఒక 40 కిలోలు లోపలే ఉంటారు, ఎవరికైతే రీనల్ థ్రెషోల్డ్ తక్కువ ఉంటుందో వాళ్ళకు మటుకు మెట్ఫార్మిన్ డోసు తగ్గించుకుంటే మంచిది. Persistent sputum as post-COVID syndrome is serious. Actually, dry cough is a hallmark for the COVID. Post-COVID, if you get a secondary bacterial infection, then you get a sputum. If your sputum is persistent, first go for sputum analysis. Go for gram stain, go for AFB staining, go for culture, evaluate the cause. Number 1, ante secondary bacterial infection TB ఏమైనా రియాక్టివేట్ అయిందా అన్నది చూసుకోండి. తర్వాత ఆల్రెడీ అలర్జీ ఆస్తమా ఉన్న వాళ్ళకి కూడా కొద్దిమందికి స్ఫూటం పర్సిస్టెంట్ గా కూడా ఉండొచ్చు. ఇట్ హ్యాస్ టు బి evaluated, it has to be treated. So excellent, I think it's a compliment.
I think we are not supposed to suggest the glucometers on Amazon. It should be standardized. I think government is giving some of the institutional supplies. Then we can discuss over that. Apart from the COVID, all of the body parameters are normal. Creatinine, serum cholesterol. Yeah, there is a gap, madam. They said everything is normal, but the question is not there. I understood. అంటే షుగర్ కాకుండా ఇంకా ఇవన్నీ నార్మల్ ఉంటాయంటే లేదు. ఖచ్చితంగా కిడ్నీ ఫంక్షనింగ్ చేంజ్ అవుతుంది. యాక్చువల్ గా ఇప్పుడు కొత్త కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే స్టాటిన్స్ కొద్దిగా ఎక్కువగా ఇస్తే మంచిది. అంటే కొలెస్ట్రాల్ ఇస్తున్న అటర్వాస్టాటిన్ టాబ్లెట్ ఇస్తే కోవిడ్ పేషెంట్స్ కి పోస్ట్ కోవిడ్ లో కొద్దిగా బ్లడ్ క్లాట్స్ ఈ ఫార్మింగ్ టెండెన్సీ ఉండే వాళ్ళకి ఎండోథీలియల్ ఫంక్షన్ ఇంప్రూవ్ అయ్యేదానికి ఉంటుంది అని ఇచ్చారు. కొలెస్ట్రాల్ ఎస్టిమేషన్స్ అయితే చేయట్లేదు, కానీ లివర్ ఎంజైమ్స్ లో అయితే డెఫినెట్ డిరేంజ్మెంట్ అన్నది కూడా వస్తుంది. కాబట్టి కోవిడ్ అంటే బ్లడ్ షుగర్ ఒక్కటే కాదు, కిడ్నీ ఫంక్షనింగ్, లివర్ ఫంక్షనింగ్ అన్నది వీ హ్యావ్ టు చెక్. షుగర్ విత్ 290. They are requesting you to upload this on YouTube, madam. That you can. They are recording with your permission. Yeah. We can do that. Yeah, it's okay. It's once it's in the public, no problem. Yeah, I think two different types of insulin, basic isophane and lantus. It is not ring test. Actual ga insulin lo chala rakalu untayandi. Maamul వాళ్ళకి అర్థమయ్యే దాంట్లో షార్ట్ యాక్టింగ్, లాంగ్ యాక్టింగ్. షార్ట్ యాక్టింగ్ అన్నది ర్యాపిడ్ ఇన్సులిన్ అని, సాల్యుబుల్ ఇన్సులిన్ అని అంటాము. ఒక్కొక్క రకమైన కంపెనీకి ఒక్కొక్క పేరు అనేది ఉంటుంది. ర్యాపిడ్ యాక్టింగ్, సాల్యుబుల్, షార్ట్ యాక్టింగ్ ఇన్సులిన్స్ ఏమంటే ఐసియూస్ లో ఇస్తాము. అంటే ఇన్సులిన్ ఇన్ఫ్యూజన్ కావచ్చు, ఒక 3-4 గంటల్లో షుగర్స్ తగ్గేదానికి మనం ఇస్తాం. లాంగ్ యాక్టింగ్ ఇన్సులిన్ ఏమంటే షార్ట్ యాక్టింగ్ ఇన్సులిన్ ఉదయము, మధ్యాహ్నము, నైట్ ఇచ్చి రాత్రి మనం తిన్న దగ్గర నుంచి ఉదయము బ్రేక్ఫాస్ట్ కి అయ్యేదాకా 12 అవర్స్ పీరియడ్ కంట్రోల్ కు ఉండేదానికి లాంగ్ యాక్టింగ్ ఇన్సులిన్ ఇస్తాం. ది లాంగ్ యాక్టింగ్ ఇన్సులిన్ లోనే ఐసోఫైన్ ఇన్సులిన్ ఉండొచ్చు, లాంటస్ అనేది ఉండొచ్చు, రకరకాల కంపెనీలు అన్నది ఉండొచ్చు. కొన్ని 12 గంటలు పనిచేస్తాయి, కొన్ని 16 గంటలు పనిచేస్తాయి, కొన్ని 18 నుంచి 24 గంటలు కూడా పనిచేస్తాయి. గ్యాల్వస్ అనేది ఒక మాత్ర, అది కూడా DPP-4 ఇన్హిబిటార్. సో మల్టిపుల్ మెడికేషన్స్ ఎందుకు ఇస్తామంటే షుగర్ వ్యాధికి మల్టిపుల్ కారణాలు ఉంటాయి కాబట్టి కొన్ని లివర్ పైన, కొన్ని పేగుల పైన, కొన్ని కిడ్నీ పైన, కొన్ని అడిపోసైట్స్ పైన, ఇటువంటి అవయవాల పైన అది యాక్ట్ అవ్వాలి కాబట్టి డిఫరెంట్ మెడికేషన్స్ అని కూడా ఇస్తాం. దెన్ పోస్ట్ కోవిడ్ పేషెంట్స్. పోస్ట్ కోవిడ్ ఈజ్ అగైన్ ఎ వెరీ బిగ్ టాపిక్. ఎవరికైనా కోవిడ్ వచ్చి తగ్గిన తర్వాత 3 నెలల నుంచి 6 నెలల దాకా జాగ్రత్తగా ఉండండి. మొదటగా డిశ్చార్జ్ అయిన వెంటనే బయటకు వచ్చేయకుండా మొదటి 14 రోజులు హై రిస్క్ ఆఫ్ సెకండరీ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి వీలున్నంత వరకు జన సమూహంలోకి రాకుండా చూసుకోండి. బాగా తేలిగ్గా జీర్ణమయ్యే పౌష్టికాహారం తీసుకోవాలి. 6 నుంచి 8 గంటలు నిద్రపోవాలి. సింపుల్ రెగ్యులర్ ఎక్సర్సైజెస్ అన్నది కూడా చేసుకోవాలి. బీపీ, షుగర్, పల్స్ ఆక్సిమీటర్ మానిటరింగ్ చేసుకోవాలి. ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత మీరు బాత్రూమ్కి వెళ్ళిన ఆయాసం రావటము, చిన్న పని చేసిన ఆయాసం వస్తే 6 minutes వాక్ టెస్ట్ అన్నది చేసుకొని 6 నిమిషాలు నడిచిన తర్వాత మీకు సాచురేషన్ కానీ తగ్గుతూ ఉంటే మళ్ళా ఏమన్నా వ్యాధి తీవ్రత అవుతుందా అన్నది చూసుకోవాలి. మీరు పోస్ట్ కోవిడ్ ఫేజ్ లో దగ్గు వచ్చినా, జ్వరము వచ్చినా, సాచురేషన్ తగ్గిపోతూ ఉన్నా, షుగర్స్ కంట్రోల్ కాకపోయినా, తిరిగి మళ్ళా మీకు ఏదైనా ఫీవర్ కానీ వస్తే ఇమీడియట్ గా మీ డాక్టర్ గారిని కన్సల్ట్ అయ్యి అవసరమైన బ్లడ్ టెస్ట్లు అన్నది కూడా చేయించుకోవాలి. దట్ ఐ థింక్ దట్ వి ఆన్సర్డ్ దట్. Is it better to keep insulin in cold water? Yes. ఫ్రిడ్జ్ లేని వాళ్ళకి మట్టి ముంత తీసుకొని దాంట్లో 3/4 ఆఫ్ వాటర్ పెట్టి మనం ఇన్సులిన్ వయల్ ని పైన మూత తగలకుండా దాంట్లో పెట్టచ్చు. ఇప్పుడు డబల్ పాట్ టెక్నిక్ అని కూడా అంటారు. సో ఒక పెద్ద దాంట్లో నీళ్లు పోసి పెట్టి మళ్ళా ఒక చిన్న కుండలో నీళ్లు పెట్టి దానికి బాగా ఒకసారి ఈ టెంపరేచర్స్ లో మనం వయల్ ఓపెన్ చేస్తే 20 days to 30 days వాడొచ్చు. సమ్మర్ లో అయితే కొద్దిగా బయో అవైలబిలిటీ అన్నది తగ్గుతుంది. ఎండ తగలని ప్రదేశంలో పెట్టుకొని వాడొచ్చు. ట్రాన్స్పోర్ట్ లో ఏం చేయొచ్చు అంటే మన హాట్ ప్యాక్ క్యారియర్స్ ఉంటుంది కదా, ఆ స్టీల్ క్యారియర్ తీసేసి దాని లోపల ఇన్సులిన్ ఐస్ క్యూబ్స్ వేసుకొని ఇన్సులిన్ పెట్టుకొని ప్రయాణాలు చేయొచ్చు.
ఇన్సులిన్ పెన్ వాడే వాళ్ళకైతే ఇబ్బంది ఏమి ఉండదు, ఆ స్టోరేజ్ అన్నది సరిపోతుంది. ఇన్సులిన్ ఎప్పుడు కూడా డీప్ ఫ్రీజింగ్ చేయకూడదు, దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సైడ్ డోర్స్ లోనే కూడా మనం పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. అందుకనే పూర్ పీపుల్ కి ఏం చెప్తామంటే ఒకేసారి ఇన్సులిన్ కొనుక్కోవద్దు. మీ ఊర్లో ఉన్న మెడికల్ షాప్ లో అయితే వాళ్ళు అడిక్వేట్ రెఫ్రిజిరేషన్ టెంపరేచర్ మెయింటైన్ అవుతుంది కాబట్టి వారానికి ఒకసారి అట్లా పోయి కొనుక్కోవడం అన్నది కూడా చేసుకుంటారు. మనం ఇళ్లలో ఉండే వాళ్ళు కూడా మీరు ఏదో మాట్లాడుతూ కార్ రేడియేటర్స్ పైన పెట్టడం కానీ, డాష్ బోర్డ్స్ పైన పెట్టడం కానీ, టీవీ పైన పెట్టడం కానీ, అటువంటి హై టెంపరేచర్స్ లో కానీ పెడితే ఎఫికసీ ఆఫ్ ద డ్రగ్ అన్నది కూడా తగ్గుతుంది. Then the other question is, in this pandemic many are getting uncontrolled fear and anxiety, so what is your advice? My advice is, ఎవరైతే ఎక్కువగా సోషల్ మీడియాని నమ్మి, ఎవరైతే ఎవరికి వాళ్ళు చాలా ఇంటెలిజెంట్ అనుకొని గూగుల్ సెర్చ్ చేసి, ఎవరైతే తనని తాను నమ్మకుండా, తనకి వైద్యం చేస్తున్న డాక్టర్ని నమ్మకుండా, తనకు వచ్చిన వ్యాధిని 10 మందికి దబదబ షేర్ చేసి 10 మంది ఒపీనియన్ తీసుకునే వాళ్ళకే భయం వస్తుంది. ఒక సాధారణంగా పల్లెటూరులో ఉన్న వ్యక్తికి కోవిడ్ రాగానే వాళ్ళు 104 లోనే తీసుకొని వచ్చి ఒక కోవిడ్ కేర్ సెంటర్ లో పెట్టేస్తే వాళ్ళు ఇచ్చిన మందులు వేసుకొని తినేసి ఇంటికి వెళ్ళిపోయి పొలం పనులు చేసుకునే వాడికి ఏమీ రాదు. ఎందుకంటే కోవిడ్ వచ్చిందంట, ప్రభుత్వం ఇస్తుందంట, అన్నం పెడతారంట, తిన్నారంట, ఇది వేసుకుంటే తగ్గిపోతుందంట, అంతకు మించి తను ఆలోచించాడు. యు సీ మెనీ ఆఫ్ ద డాక్టర్స్ బికమింగ్ వర్స్ పేషెంట్స్. ఎందుకంటే భయం, రెమ్డెసివిర్ వాడాలా వద్దా, స్టిరాయిడ్ వేసుకుంటే ఎట్లా, ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్ ఈ డాక్టర్ కరెక్ట్ గా చేస్తారా లేదా, వేరే వాళ్ళు ఎక్కడ. సో పేషెంట్ నంద్యాలలో ఉంటారు, డాక్టర్ అనంతపూర్ లో ఉంటారు, వాళ్ళ సిస్టర్ యూకే లో ఉంటారు, వాళ్ళ బ్రదర్ యుఎస్ఏ లో ఉంటారు, తర్వాత వాళ్ళ కొడుకు సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ ఉంటారు, ఆయన గూగుల్ సెర్చ్ చేస్తారు. తర్వాత సిక్ అయితే కర్నూలు మెడికల్ కాలేజీకి పోతే డాక్టర్ ఒకటి చెప్తాడు, ఈ ప్రిస్క్రిప్షన్ టక్కని ఫోటో తీసి బీబీసీ కంటే ఫాస్ట్ గా వెళ్ళిపోతుంది. తర్వాత ఈ డాక్టర్ ఈ డోస్ ఎందుకు పెట్టారని ఇంటర్నల్ డిస్కషన్ జరుగుతుంది. ఇదంతా అడ్రినర్జిక్ డ్రైవ్ అయ్యి షుగర్స్ పెరిగి షుగర్ పేషెంట్స్ ఇంక్రీజ్ అయ్యి స్టీరాయిడ్స్ వాడి మ్యూకర్మైకోసిస్ వస్తుంది ఇంతే. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఏమంటే, ఫస్ట్ యువర్ సెల్ఫ్. మనము ఒక 70 kilos average person lo we have so many hundreds of million microbes in our body, and we have lot of gut microbiota. We are daily living with so many microorganisms. One external microorganism is invading us, it's trying to fight, and definitely we will overcome. మనకందరికీ కూడా తెలుసు. అది మనల్ని దాడి చేస్తున్న టైంలో మనకు కొత్త కొత్త లక్షణాలు, కొత్త కొత్త ట్రీట్మెంట్లు ఇవన్నీ కూడా వచ్చాయి. నేను ఇప్పటికీ 6 ఎపిడమిక్స్ చూశాను 2000 నుంచి. స్వైన్ ఫ్లూ, ఏవియన్ ఫ్లూ, డెంగ్యూ, చికెన్ గునియా, స్క్రబ్ టైఫస్, ఇవన్నీ డిసీజ్ స్టార్టింగ్ అయిన దగ్గర నుంచి చూసాం. ఫస్ట్ 1 or 2 years ఇది ఉంటుంది, కానీ అప్పుడు సోషల్ మీడియా లేదు కాబట్టి అది డాక్టర్ హెడేక్ అయింది. COVID-19 వచ్చిన తర్వాత అందరూ డాక్టర్స్ అయిపోయారు, డాక్టర్స్ సైలెంట్ అయిపోయారు కాబట్టి ఈ ప్రాబ్లం వచ్చింది. సో ఫస్ట్ జనరల్ పబ్లిక్ ఏమైపోవాలి, వాళ్ళకి తెలిసిన నాలెడ్జ్ ని అన్నెసెసరీగా భయాన్ని ఎవరికి షేర్ చేయకూడదు. కోవిడ్ వచ్చినా కూడా నేను ఓవర్కమ్ అవుతాను అనేది ఉండాలి. ట్రీట్మెంట్ పైన నమ్మకం అనేది ఉండాలి, డాక్టర్ పైన నమ్మకం అని ఉండాలి. ఎక్కడో ఒక తప్పు జరిగితే అందరినీ వి షుడ్ నాట్ జనరలైజ్ అండ్ మేక్ ఏ పాయింట్ బ్లాంక్ స్టేట్మెంట్ దట్ దిస్ ఈజ్ రాంగ్. ఎందుకనంటే మన కంట్రీలో డెత్ రేట్ వచ్చి 1.7%, రికవరీ రేట్ వచ్చి 91% ఉంది. అంటే డెత్ అయిన 10 మంది గురించి మాట్లాడి రికవర్ అయిన 2000 మంది గురించి మనం వదిలేస్తున్నాం. సో మనం ఎప్పుడైతే మీడియాలో ఎక్కువ హైప్ అవుతుందో మనం దాన్నే నిజమని అనుకుంటాం. యూ హ్యావ్ టు సీ సమ్ టైమ్స్ బియాండ్ ద లైన్స్ అండ్ ఇన్ బిట్వీన్ ద లైన్స్ అన్నది నా నమ్మకం. సో యాజ్ ఎ ఫిజిషియన్ ఓవర్ 2 decades of vast experience in the infectious diseases and seeing lakhs of patients, I can really tell this time will come down. This time will come down. Hope so. Everything will be settled down. We have to give time for the doctors, we have to give time for the governments, and we have to give time for ourselves. మనము కూడా ఈ క్రైసిస్ ని ఒక ఆపర్చునిటీగా తీసుకొని మనకున్న టైం ని సద్వినియోగపరచుకొని ఎక్కువగా మనము అన్నెసెసరీ సర్చింగ్ అవి చేయకుండా నాకున్న ఈ కన్స్ట్రక్టివ్ పీరియడ్ ని టైం ని నేను ఏ విధంగా యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి అని అనుకొని మన ఫియర్ ని, మన ఫోకస్ ఆఫ్ ఎనర్జీని వేరే దానికి డైవర్ట్ చేసేసామంటే మీకు ఖచ్చితంగా కూడా ఒకటి వస్తుంది. సింపుల్ గా వాడుక భాషలో చెప్పాలంటే లేడీస్ కి చాలా మందికి, వర్కింగ్ ఉమెన్ కి లీవ్ మామూలుగా సండే అనేది దొరకడం ఒక అదృష్టం. ఈ 1.5 year టైంలో వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ అని ఎంతో మందికి అడ్వాంటేజ్ వచ్చింది. అంటే పిల్లలతో టైం స్పెండ్ చేయటం, కుక్ చేయటం, నేర్చుకోవడం అంటే ఒక పాజిటివ్ గా చాలా మంది వర్కింగ్ ఉమెన్ కి వచ్చింది.
వాళ్ళు దాన్ని మాక్సిమం యూటిలైజ్ చేసుకుంటే మీరు పిల్లలకి ధైర్యం చెప్పడం అన్నది స్టార్ట్ చేసి పిల్లలతో మనం కన్స్ట్రక్టివ్ గా చేసుకోగలిగితే విల్ డూ ద బెస్ట్. అండ్ ఐ సజెస్ట్ దట్ యూ కెన్ డూ హెల్ప్ టు యువర్ నైబర్స్, ఫ్రెండ్స్, కొలీగ్స్, దోస్ హు ఆర్ ఇన్ నీడ్ ఆఫ్ యూ. దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ వే వేర్ యూ క్యాన్ డిక్రీజ్ యువర్ ఫియర్ అండ్ యాంగ్జైటీ. ఎందుకంటే షేరింగ్ అన్నది చేసినప్పుడు యూ విల్ గెట్ హ్యాపీనెస్. హ్యాపీనెస్ వచ్చినప్పుడు మీరు అన్నం పెట్టిన ఒక కోవిడ్ నైబర్ బాగా రికవర్ అయిపోయాడు అనుకోండి, అది ఎంత బాగా రికవర్ అయిపోయాడు ఫుడ్ చేస్తే, సో నేను ఇంకొక ఇద్దరికి అన్నం పెడతాను, సో హెల్ప్ తీసుకున్న వాళ్ళు పాజిటివ్ అయిపోతారు. సో దీనికి సైకాలజిస్టులు, కౌన్సిలింగ్లు పెద్ద పెద్దవి అవసరం లేదు. మనం చిన్నప్పుడు గ్రామంలో ఎవరైనా చనిపోతే అందరు తెచ్చి అన్నం పెట్టేస్తారు, అందరికీ ఆ దుఃఖం నుంచి తీర్చేస్తారు. దట్ ఈస్ అ సింపుల్ వే ఆఫ్ షేరింగ్. సో కేరింగ్ అండ్ గివింగ్ అండ్ షేరింగ్ యువర్ సారోస్, యువర్ హ్యాపీనెస్ will definitely decrease your fear and anxiety. So the other question is, apart from COVID, all the body parameters are normal, but sugar is 90. They are suffering with swelling. What swelling? Which part of the body is swelling? Is it lower limbs or something else? Sridevi, please unmute Palur Kirti. She can clarify. Please unmute her, Sridevi. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Hello. Yes, Good morning, Yeah. ma'am. good morning. Go ahead. Yeah. Ma'am, apart from COVID parameters, everything is normal, ma'am. But they are suffering with feet swellings, ma'am. Feet swelling, okay. సో కాలవాపు అన్నది చాలా కారణాలు ఉంటుందమ్మా. సో ఒక్కొక్కసారి ఏమంటే మీరు చెప్పిన దాంట్లో కిడ్నీ నార్మల్, లివర్ నార్మల్ అని అంటే బీపీకి వాడుతున్న మందులు చెక్ చేసుకోవాలి. మోస్ట్లీ ఆమ్లోడిపిన్ ఏమన్నా వాడుతుంటే ఫీట్ స్వెల్లింగ్ ఉందా అన్నది దట్ కుడ్ బి ద కామన్ థింగ్. ప్రోటీన్స్ ఏమైనా తక్కువ ఉంటే కూడా వాళ్ళకి లెగ్ స్వెల్లింగ్ రావచ్చు. సో వాళ్ళు ఎక్కడైతే డాక్టర్ దగ్గర చూపించుకుంటున్నారో ఒకసారి చూడమని చెప్పండి. యూరిన్ ఎగ్జామినేషన్ కూడా చేయించమని చెప్పండి. Is there any relation between sugar levels and oxygen levels? Not exactly. So there is no per se definite directly relation. There is not there. Then, madam, did you get any normal person becoming diabetic after getting affecting by COVID-19? Yes, I have seen hundreds of patients becoming diabetic. That too between 20 to 30 years. Many young people are coming, but చాలా మంది కౌన్సిలింగ్ లో విని యాక్సెప్ట్ చేసి చెప్పిన వెంటనే ఇన్సులిన్ పెట్టుకొని చాలా మంది బాగా రికవర్ అయ్యి టాపర్ చేసేసి ఆఫ్ ద మెడికేషన్ సింపుల్ మెట్ఫార్మిన్ తో వెళ్ళారు. దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్. దోస్ హు ట్రస్ట్ ద డాక్టర్ విల్ హ్యావ్ ద బెస్ట్ ట్రీట్మెంట్. ఎవరినో ఒక డాక్టర్ ని మీరు నమ్మి ట్రీట్మెంట్ తీసుకొని మీ అమ్మని మీరు ఎట్లా నమ్ముతారో, అమ్మ చేత్తో ఏమి ఇస్తే మీరు అది నమ్ముతారో, మీకు ఎవరైతే ఒక డాక్టర్ని అనుకుంటారో ఆ డాక్టర్ ని నమ్మడం మొదలు పెడితే వైద్యం ఎవరికైనా కూడా సక్సెస్ అవుతుంది. ఒక డాక్టర్ ని నమ్మకుండా సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్ ఒపీనియన్ తీసుకునే వాళ్ళకే ప్రాబ్లమ్స్ అనేది రెగ్యులర్ గా కూడా వస్తుంది. ఇఫ్ ఏ నార్మల్ person not at all attacked with COVID, what are all the chances of getting the mucormycosis? ఇది చాలా మంచి ప్రశ్న అండి. కోవిడ్ రాకుండా మ్యూకార్మైకోసిస్ రావచ్చా? కోవిడ్ రాకుండా ఇంతకు ముందు మ్యూకార్మైకోసిస్ చాలా మందికి వచ్చింది. టైప్ 1 డయాబెటిక్ చిల్డ్రన్ లో చాలా మందికి చూసాం. ఇప్పుడు కోవిడ్ పాండమిక్ నడుస్తుంది కాబట్టి దానివల్ల అనుకుంటున్నాం. అసలు ఎట్లా లక్షణాలు ఉండొచ్చు? సో లక్షణాలు ఎట్లుండొచ్చు అని అంటే, సాధారణంగా ఒక్క సైడ్ ముక్కు నేసల్ స్టఫీనెస్ ఆర్ బ్లాకింగ్ అన్నది కూడా ఉంటుంది. కొద్ది మందికి ముక్కులో సన్నగా మనకు ఒక బూజు లాగా, నల్ల బూజు లాగా ముక్కులో నుంచి రావచ్చు. టిప్ ఆఫ్ ది నోస్ పైన కొద్దిగా నల్ల మచ్చలు రావచ్చు. ఇక్కడంతా ఈ పారాస్ నేసల్ సైనసెస్, ఈ సైనసెస్ భాగంలో నొప్పి రావచ్చు. ఒక సైడ్ కన్ను నొప్పి ఇట్లా రావచ్చు, కన్ను ఉబ్బినట్టుగా రావచ్చు. ఈ కన్నుకి నోస్ కి మధ్య భాగంలో పెయిన్ రావచ్చు. ఇక్కడ నుంచి ఆల్ఫాక్టరీ ప్లేట్ ఉంటుంది, దాన్ని పియర్స్ చేసుకొని లోపలికి వెళ్ళినప్పుడు ఒక సైడ్ నొప్పి రావచ్చు, చెవి వినికిడి రావచ్చు. మనం ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ దాకా వెళ్ళేదాకా వెయిట్ చేయకూడదు. ముక్కు దిబ్బడిగా ఉంది, ఒక సైడ్ ఫేస్ పెయిన్ ఉంది, ముక్కులు బ్లాక్ అయిపోతున్నట్టునే, గో టు ఈఎన్టీ డాక్టర్ ఇమీడియట్లీ, హ్యావ్ వన్ ఎండోస్కోపీ. ఎండోస్కోపీ ఇమీడియట్ గా మీకు ఆ బ్లాక్ పార్టికల్స్ పికప్ చేస్తుంది. సెండ్ ఫర్ ఫంగల్ ఎగ్జామినేషన్, యువర్ డయాగ్నోసిస్ ఇస్ ఓవర్. నాకు ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళి నేను సిటీనా ఎంఆర్ఐ చేసుకునేటప్పటికే సగం డ్యామేజ్ అయిపోతుంది. మ్యూకార్మైకోసిస్ లో ఇంకోటి ఏమంటే యాంజియో ఇన్వేజన్ అని అంటారు. అంటే
virus is invading the blood vessels. That is the greatest thing of this mucormycosis. Fungal infections చాలా ఉంటుంది, కానీ మ్యూకార్ డైరెక్ట్ గా బ్లడ్ వెజల్ ని పెనట్రేట్ చేసేసి ర్యాపిడ్ పెనట్రేషన్ లోకి వెళ్తుంది కాబట్టి మనకి ఇది జరుగుతుంది. సో ఇప్పుడు ఆంఫోటెర్సిన్ బి గవర్నమెంట్ సప్లై ఉంది, స్విమ్స్ కి రుయాకి ఉంది. బయట డయాగ్నోస్ చేసినా కూడా అక్కడికి పంపించాలి. పంపిస్తే ఎర్లీగా కూడా ట్రీట్మెంట్ అన్నది స్టార్ట్ చేస్తారు. ఇంజెక్షన్స్ అయిన తర్వాత పుసకొనజోల్ టాబ్లెట్స్ ని ఓరల్ థెరపీగా కూడా వాళ్ళకి ఇచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. How many days the lingering effects of the COVID will persist? Nobody knows. Is it 3 months or 6 months or 9 months up to 1 year? Time will give the answer. ఎందుకంటే ఫస్ట్ టైం మనకు చికెన్ గున్యా వచ్చినప్పుడు అందరు 10 రోజుల్లో తగ్గుతుంది అన్నారు, 2 నెలలు అన్నారు, 3 నెలలు అన్నారు. తర్వాత పర్సిస్టెంట్ అయిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు, rheumatoid arthritis వచ్చిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. Because this is a new disease, we are only 1.5 year old. Still time has to give answer. My husband is feeling some bad fungal smell feeling from inside. Immediately go to the ENT doctor and check with the endoscopy. That is the best thing what you can do. Yeah. So if there are no more questions, Sridevi. Yes, ma'am. Thank you very much, madam, for your clear explanation and a lot of answers to everyone's questions. And really, we got so much information. మాకు చాలా అవగాహన కల్పించారు డయాబెటిస్ పైన మరియు కోవిడ్ ఉన్న వాళ్ళకి డయాబెటిస్ ఉంటే. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ దట్, మ్యామ్. అండ్ నౌ ఐ రిక్వెస్ట్ డాక్టర్ కళారాణి, CEO of WBF, to please say a vote of thanks. Thank you, Sridevi. Thank you so much. And at the outset, it is my indeed a pleasure to propose vote of thanks on this very special day. So first of all, I would like to profusely thank our Honorable Vice Chancellor, Professor Duvuri Jamuna Madam, for motivating us to take up this sort of noble activity and joining us with every occasion. Thank you so much, Madam, for addressing the gathering and giving a very valuable message, sparing your time. And I request, before I complete my vote of thanks, request our registrar, respected Madam Mamata Garu, to share her views for 2 minutes. Thank you. Madam, Professor Mamata, Madam. Hello. Hope Madam is on board. Just 1 second. Yes, Madam. Sorry for that interruption. Madam had to leave for the meeting. She is joining to share her views with you. Sorry for that interruption. I think any of the faculty, they want to give the feedback. Meanwhile, Yeah, madam. This is Professor Diabet, madam. I am also a project investigator for the Women Biotech Incubation Facility and Professor of Pharmacy Department. And excellent talk, madam, and really wonderful, because during this situation, sugar is the major problem to all the COVID affected people, because I have seen in my family itself. That's why it is an excellent awareness to all of us, so that we have a confidence. We built a confidence to deal with COVID patients during sugar hikes in the blood. Thank you very much, madam. It's no doubt about it, and you need not to ask any other professors also. Definitely, it is very much useful to us, and given a lot of confidence to us to deal with the COVID patients. Especially the major problem is sugar hiking. Thank you very much. Thanks a lot for your valuable suggestions and also explanation and sparing your time with us. Thank you. yeah, thank you very much. I think VC Madam is online. Madam's Yes. back. Yes, Madam. I'm sorry, I had to be on two horses.
I had to ride on 2 horses because I had to conduct another meeting. That's why I was away from the meeting for a while. So anyway, I know the competence of Dr. Krishna Prasanthi. I'm sure that we are all empowered with very essential knowledge related to COVID-19 and its impact, especially on diabetes. I myself is a diabetic. I'm very curious to know about, each and every aspect of the lecture. I'm sure I'm so happy with the, inputs again through the lecture of Dr. Krishna Prasanthi. We look forward to share your experiment to this kind of, interaction with our faculty and, students. After COVID-19 also and different aspects of health issues. I think Professor Mamata is joining me to thank you. Yes, ma'am. Yeah, thank you, madam. So now I request Dr. Mamata, Registrar of MAHILA University, to share her views. Over to you, madam. Yes, ma'am. Good afternoon, everyone. At the outset, I'm so thankful to you, ma'am. On behalf of PADMAVATI University and all the participants and the organizers, I humbly thank you, ma'am, for taking time and going in detail, every detail of the pathogenesis and the onset and the causative features and the management during these troubled times. It's very, very useful, ma'am. We are indeed very grateful to you for taking your precious time to talk to all the, maybe there may be some positives also in the case. So your essence can be directly absorbed by all the patients here, and also the participants where they can share the knowledge to the others. For the family members and also to the society. Thank you very much. Greatly appreciated, madam, for your time. Thank you very much, ma'am. I thank the organizers also for this precious time. Thank you, madam, for joining and giving your valuable sharing. Thank you, one. And also I take this opportunity to again profusely thank our administrators, Professor Duguri Jamana, madam, the Vice Chancellor of SPMVV, and Professor D.M. Mamata Garu, the Registrar of the University, for being motivating us for every moment to take up the noble activities like this. Thank you so much, madam. And I take this opportunity to thank Dr. Krishna Prasanthi. Is a very famous doctor, young and dynamic doctor, not only in Tirupati or Andhra Pradesh, entire India and internationally. Also, she has great reputation. And madam, I first thank you for being very active every day to give a good message related to managing COVID. I do see every day your message and act accordingly. Thank you so much for that. And I know you are very, very busy, but in the midst of your very busy schedule, for sparing your valuable time and giving entirely everything related to COVID and diabetes beyond our expectation, you have shared, which is very, very useful and reached the people, I'm sure, in a very good manner. I cannot mention all the aspects which you mentioned because it will take again very much time, but it has been recorded very well. Thank you so much for those detailed, the points you have shared and clarifying every question raised by all the people who attended this. And we are very happy to reach out to so many people on this occasion. I profusely thank you, madam, for sparing your time. We will be in touch and for your help. And I take this opportunity to thank my coordinator, other coordinator, Professor Sara Sarojini, and the society secretary, Professor Jyoti Garu, and project investigator Vidyavati Garu, and all the faculty members, deans, directors, and the principal nursing who extended their help in circulating the message and bringing so many people onto the stage, and the students, non-teaching faculty, and the families of students are also here. And every wings we have passed on the message. I'm sure, madam, it has reached so many people. I thank the press and electronic media also for being with us. Thank you one and all for your presence, gracious presence on this occasion. Thank you.
Thank you very much, madam. I thank Jamna madam, Mamata madam for your giving me the opportunity, and really it's wonderful time because I became an Asthana speaker for Mahila University for 2 decades. So it's a continuous program and I can't say no to many of you. So because Monday morning is a OP time, but still I oblige it because that will be the convenient time for you. And really, I feel privileged. I still remember whenever I'm giving lecture on COVID, my first lecture on COVID was in Mahila University in March 2020, one day before the lockdown. That was my beginning. And every time I need to, now more than 70 to 80 PPTs I have given. Every time I'm changing the PPT. Every once in 2 days, I need to change.